Парам, парам-парам. Ха-ха-ха, Вард, смешно. Смешно. Ну да. Парам, парам-парам. Ха-ха-ха. Это я где слышу? Смешно. Это я, видимо, тут слышу. Яп. Окей, интересно. Интересно, на бусте работают стримы. А типа, если даже не запущен, не включен, звук с него все равно идет. Крайне любопытно. Интересно. Означает ли это, что если я куда-нибудь встрою видео бусти, и оно будет просто на паузе, то зритель все равно будет считаться? Грею здравия с возвращением. Окей, вчера не сдалось, вчера не пошло. Надеюсь, сегодня будет лучше. Надеюсь, сегодня удача будет на моей стороне. О, дерево. И Майха теперь дерево. Ну, F. Было хорошее путешествие. Жаль, что он так быстро закончилось, но... Так. На сегодня план. Я допройду сюжетку хилера. Я так и не вспомнил, на чем крутилась сюжетка Сколора с... Арканист я помню. Сколор с 30 по 50. Это вроде 50 уровня квест, да, 50 уровня квест. Совершенно не помню Сколора. Абсолютно. Но... Так или иначе, пойду ее закончу. Сейчас, может, если я посмотрю... Нет, не мародер... Или мародерская гильдия. Ничего выполненного нету. Вообще-то есть выполненное. Значит, как и в прошлый раз, начнем с этого. Yes. Отправим сестер пахать. Ибо нечего. Так, ты. Куда-нибудь повыше тебя отправлю. Full Exploration 51-го. И вторая сестренка. Опять рыбу притащила. Ты все туда же ходи, там оттуда все-таки миньон выпадает. Поэтому пытайся мне его достать. Сколько эта штука стоит, которую она мне сейчас дала? 20. Рыба. Где эта рыба? $22. А это? 1 вообще. Нюп. Это вроде как квест давали. Листочек. 1 листочек. Вау, этот 1 листочек дороже всего остального. А тут 200 цена поднимается. Окей, давайте попробуем за 250 продать. Нет, за 249. Людям нравятся такие числа. Я заметил. Это что за наряд? Model C2... Ау, понятно. В каком экспансе находится рейд? Или что это вообще, относящееся к Нир Автомата? Блин, жара, думать сложно. Надо горяченького чайку выпить. Может, поможет. Ай, блин, он слишком горячий. Боль, мучение. Это что такое? Это я знаю. Это PvP-шный наряд. Model A2.
А может, модло C2 это тоже PvP-шный наряд, а? Это же... О, это лук! Ну что это такое, а? Почему бардам и драгунам так не везет на оружки? Почему они все такие убогие? Ну ладно, ручки. Сестер отправили пахать. Надо проходить сюжет. Алка-золка. Я помню, что ты танк. И это все. Зеленая смерть. You have astonishing timing, Maiha. Would you believe that I meant to send for you this very belt? Sarito Corito has summoned us both by name. His missive was unclear as to why he needs us, but when I leave in scholar calls, we can scarce dismiss him. Just imagine the sort of things we might learn from him, the military tactics, the Nemean secrets. My friend, let us make for the shores of the Bronze Lake, where Sarito Corito and untold knowledge await. Ха. Все еще понятия не имею, чем мы занимались в предыдущих квестах Сколора. Уф. Ну ничего, сейчас допройду это. Потом пройду Post-SBR, потом Endwalker, потом Post-Endwalker, потом Downtrail, потом Post-Downtrail, и можно будет совершенно спокойно качать оставшиеся классы с 0 до 100. Без всяких пауз. План. Всего-то чуть-чуть осталось. Вот так это с вами было связано. Стонбери. Но как? Thank you for coming. I hope the journey was not too taxing. Not at all. Both Mike and I are really ready and willing to help. But pray tell, why have you summoned us? Allow me to start at the beginning. After Lily freed my heart, I returned to my people. The first time in an age I was myself. And I was not alone, forlorn. Many of my kin regained their sanity once the palace was freed of the Tonberry King's malignance. Oh! Я медленно, наверное, вспоминаю. Мне казалось, это был данжен. Вернее, воспоминания этого квеста запомнились мне как данж. Though our minds were out our own, our forms remained monstrous, and we dared not venture outside. Yet within our halls we were content with our own company and the quiet life. But it did not last. One by one we began to grow ill again, and then grotesque. The sickness that transformed us into the Tonberries has returned. What? Are you certain? Он как бы Tonberry, так что, думаю, он уверен. Beyond all doubt. 1500 years passed. Powerful magics were used to seal us in the palace alongside the sickness. Yet even those could not withstand the calamity. As we arose from our long slumber, the sickness awoke with us. As a scholar, I must see my people restored in mind and body both. But finding a cure will take many moons, perhaps even years. And that is time they do not have.
Yet I presume you will not stand idle while their condition worsens. This is why you summoned us, is it not? Just so. I plan to seal the worst affected within this sick section of the palace. There, they will slumber once more. This itself is not cure, but it will afford me the time I so desperately need to find a permanent solution. Ну, вообще, вот твой permanent solution у тебя в руках. Как вариант. Now, as for the seal itself. An enchantment of this nature is not unlike a net. If I insured it several... it is anchored in several points, and if not laid down in perfect balance, the magics will fail. In order to accomplish this balance, my people created keystones to focus and disperse ether. It is these keystones that I have need of, but I dare not seek them out myself for the fear of being hunted. Then we will gather them in your stead. It is not we might have. No, почему нет? Окей, у нас есть задача. Thank you both. The original enchantment encircled this lake, and two of the keystones should be somewhere along the banks. If you search the shores, I've no doubt you will find them. Okay. Просто и понятно. Ау, на ту сторону. Ладушки. Вообще не, я тут не бегал. Посмотрим, как это место изменилось графически. Ау, кстати, это маунт за просмотры, который сейчас дают. Иди вон. Прикольненький. И я не знаю, что это, но я предположу, это капли молока. Это понятно, что капли чего-то. Бедный караван. Но мы ничего с ним поделать не можем. Он потерян навсегда. О, здесь мы уже были неоднократно. После апдейта здесь красиво. Кстати, именно над этим регионом проходит одна из прыжковых испытаний и из Gold Sorcerer. То бишь тут над нами, по идее, должны быть парящие острова. Ну стоп, вот они. Только те парят еще выше. Даже это место теперь красиво выглядит. Ха. Кур. Ох. Лепота. Ах, лепота. Так. Кистоуны. Они подтянули текстуру этих Ха. Почему это теперь лучше выглядит, чем я помню? Окей, там эфирит вытащил. Ну ладно, камушек. As you reach to pick up a keystone, you hear the crack and rumble of rock upon rock. The hair raised on the nape of the neck.
return to see a guardian of Eld awaken. О, привет. Вообще, надо, наверное, феечку призвать. Чтоб было. Защитничек. Кстати, у меня снаряга все еще 50-х уровней. Какой-то самый большой этом левел у меня 140, 130, 148. Вау. Вау, колечки 270 есть. То что это надо будет купить? 255. Или может так обойдусь. Чего это? Это сюжетное задание. По идее должно хватить. По идее должно хватить того, что имеется. И все-таки это хилер. Помереть будет сложно. Не, конечно, могу справиться с этой задачей. Ха. Какие-то странные это пни. Мало мы пробовали в этой деревушке. Вообще квестик есть. Ну что, всеми желтыми квестами я займусь после того, как закончу сюжет. Пройду вообще все, все квесты. Было бы шикарно, если бы с обновлением старых локаций добавили на них подводные регионы. Стоп, здесь есть подводный регион. What? Йоу. What? Почему? Зачем? What? Окей. Неважно. Йоу, может еще где-то есть подводные регионы на старых локациях. Шик. Блин, я крайне доволен. Чей-то паромчик. Ха. Интересно, оно там есть, потому что они добавили на старые локации это. На все. Просто не во всех местах можно под воду идти. Может, это обозначается? Вроде нет. Или же это место особенное чем-то, и мы типа сюда вернемся в будущем контенте, который я еще не открыл. И будем здесь под водой что-то искать, и поэтому здесь добавили подводную часть. Вопросы? As you search for Keystone Birth Fruit. Да. Да. Вроде всего один нашли. Yes, yes. There can be no mistaking these runes. Привет. I have it. Ooh. That was a pitched battle, I tell you. The Keystone was in the clutches of an Aragnite, and an ill-tempered one at that. That explains the distinctive odor. But the runes have no doubt, leave no doubt. Thank you, Alcazolka. It was the least I could do. At least you can seal away the worst stricken.
of the Nemeans now. It is not that simple, I fear. The enchantment will fail without 3 keystones. 2 on the outside and 1 and another at the center. I like this grand keystone and the knowledge located. While I search, pray focus on your studies. I have a suspicion that what trails await will try you sorely as a scholar. Okay? Ooh. Of all nearby party members. Опять для этого нужен Everglow Cost. We have divided the location of the Great Keystone, my friend. It lies in the ruins to the east. The credit for the find truly lies with Alcazolka. His knowledge of a Nim is impressive. It was not long into our discussion of the stone's whereabouts that we were able to piece together where it must be. As you can imagine, he could not contain his curiosity. Even now, he is combing through ruins. Please say that he comes to no harm. We often left guardians to watch our most precious assets. I told Alcazolka this, but he firmly believed the enchantments have worth this. I'm less sure. Be careful of when you take the Grand Keystone. Окей, где он свалил? О, он прямо здесь. Ладушки. То бишь это уже, по идее, пошел сюжет 52-й. А это Хавенсворд пошел. You have arrived in time. I believe our prize is just yonder. And I trust Siriko Karita mentioned the Guardians. I have my doubts they will guard our prize, but better safe than sorry. Should any awaken to our presence, we will reduce them to rubble. Okay. Давайте им наваляем. Что это? Наш кейстоуны отбирают. Keep your wits about you, Майха. Лолофеллы. Мне нравятся их кошачьи ушки. A guardian. Well, you have dug up much of Nim's past. Mayhap it's time we put a piece of it to rest. Окей, я почему-то ожидал, что он внезапно заговорит. Видимо, нет. Блищ. Па? Ты все еще жив? Как ты все еще жив? С какой стати ты все еще жив? Эпический хилер геймплей.
Ау. Стоп, мы не провалили еще? Стоп, он должен был по сюжету помереть или что? Он же не мертв еще, нет? Он просто избит. Ну-ка, что если я дам ему меня избить? Ты же можешь меня убить? Ты. Убирайся. Да, давай избей-ка меня. Это инстанс. По идее, инстансы можно перезапустить. Бам. И... Ауч. Да-да, duty failed. Давай заново. Сейчас попробую на нем фокусироваться. Нормал. Тихо. Ти-ри-ти-ри-ти-ти-ри-ти. Yes, skip. Skip. Оу, я не могу его таскать. Странно, здесь 160, здесь 150. Почему этот больше урона наносит? Козолка The Slayer. Тю-тю-тю-тю. Опять это. Гаденыш. Пора нашего танка лечить. Я не дам тебе в этот раз упасть. Окей, вроде полностью отхилен. А чем Кривые, здравия. Это Final Fantasy 14. Это MMORPG, которая по факту RPG MMO. Либо интерактивная книга. Смотря как на это смотреть. Не-не-не-не-не. Окей, он меня не ударил. Ah, what a team we make. No foe can stand against Scholar and the Marauder. Да, ты даже в этот раз не помер. The Grand Keystone is ours. Sarita will no doubt be happy to get his hands on it.
Если ты не знаешь о том, что такое Final Fantasy XIV, то это довольно-таки популярная, вроде бы вторая по популярности ММО после World of Warcraft. И у нее есть просто великолепнейший бесплатный триал, в который входят оригинальный Realm Reborn, а также первые два экспанса, которые это Heaven's Ward и Stormblood. Без каких-либо ограничений на время игры. И с ограничением на уровень прокачки в 70. Там есть еще ограничения на торговлю и общение. Там типа ты не можешь никому отправлять приглашение в дружбу и никому писать не можешь, но тебя могут приглашать в друзья и тебе могут писать. Но это не столь важно. Игра крайне ориентирована на историю и лор мира. И всякие социальные взаимодействия по типу в данжах и тому подобное. Это по большому счету опционально, особенно если учитывать главный сюжет. Ну а весь этот кооперативный опциональный контент, он очень даже хорош. Ладно, мы притащили тебе камень третий. You are safe. Плюс для игры есть неофициальные русификаторы. Несколько разных, по-разному работающих. Я ими не пользуюсь, потому что я стримлю. А Square Enix почему-то любит банить за моды, а это считается модом. Во всяком случае, я слышал, что они банят за это. Я лично никого не знаю, кого забанили. Но много начитался об этом. Плюс практика английского. Почему бы нет? You are safe, thank the gods. The Grand Keystone. Вот он. Держи. Игра довольно старая. Какого? 2010-го, в 2010, кажется, году вышла оригинальная 1.0 версия. Кажется, 2.0, которая Realm Reborn, которая перезапуск ММО. Кажется, она вышла в 2013, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться. Может, в 2012. Но сейчас игра в процессе, я думаю, очень долгого, но повышение графической составляющей игры. Типа, экспаншн, который вышел на прошлой неделе, он уже с новым графонием. А на старых локациях новый графоний пока что только частично введен в виде эффектов увеличенного объема травы и другого освещения и прочих мелочей. То бишь, то, что здесь сейчас видно, это будет... Во всяком случае, они планируют все это обновить до какой-то степени. Также включая всю снарягу старую. Well done, you two. With this, I can cast a serene enchantment over those of my people suffering most. I'm well glad to hear it. Soon, the worst afflicted will be at peace once more, safely segregated from the others. But this is only the first step. I will need to learn the cause of the sickness before seeing my people cured. You are not alone in this, Cerrito Perito. We three shall see an end to this blight. Thank you, Alkazolka, Yamaiha. I am proud to have you both at my side. Not all. Yamaiha, it is time that you learn a new spell for giving succor to your comrades in arms. Indomitably. Нет. Indomitability. Once it was the sole province of high-ranking scholars,
may it serve you well henceforth. Yay! Новый скилл. Я сейчас прохожу сюжетную линию одного из классов игры. Именно Сколора. Для того, чтобы полностью это пройти в том контенте, который мне сейчас открыт. Что мне очень нравится в этой игре, это то, что на одном классе у тебя... Ой, на одном персонаже у тебя все классы. Ну ж, пожалуйста, я танк. Пожалуйста, я теперь другой танк. Пожалуйста, теперь третий вид танка. Самурай. И так далее. Это прикольно. Это шикарно. Это должно быть во всех ММО. Мне всегда не нравилось это разделение на то, что этой расой или этим полом ты можешь быть только, допустим, лучником. Хочешь поменять класс, давай создавай нового персонажа и проходи абсолютно весь контент заново. Это по мне глупо. О, Brawl замещает мои... Brawl Mastery. Да, это замещает Руин. Окей. I have worked day and night on this cure, yet I have little to show for it. My research is at a standstill for lack of information. I feared as much. If ever man had knowledge of the sickness, it was lost long before this age. Even after careful study of Nemean tablets, I still know little more than what you have told me, that it came from the sea. From traders who returned from the South Seas, yes. They had lost their mainmast in a fearsome tempest and drifted victims to the currents, until at last they ran aground on a desert island. Half dead, they stumbled ashore, and would have perished but for the Lalafellin tribe that lived there. These natives nursed the traders back to health and helped mend their ship. They even sent out our men home with a amphora etched with an ornate design, a gift of friendship. In Nîmes, we had given them the rights due to those lost in sea. When they sailed into port a year after they had left, you can imagine how joyful the mood was. Yet our joy soon turned to horror. The traders began to grow ill, for the sicknesses was upon them. They transformed, and the rest, you know. The story suggests the traders contracted the disease in the isle. The voyage home must have been... Hold on. The traders were hale and healthy when they returned to Nîmes, yes? The sickness became known only after they reached port. You mean to suggest that it was not the man who bore the disease? Then who or what? Something they carried? Perhaps something like the Icelander's gift? That does seem more like the more likely culprit. But without the amphora, this is all conjecture. And I would be astounded if even a shard remains after 1500 years. As would I. It was placed on display in the royal halls for all to see. If only I had considered it a possible source. The royal halls? I know exactly where those used to be. Precious little remains of them, but I will scout the area.
And if Майха joins me, we will be lucky. Окей. Пойдем обыщем руины замка в поисках некой амфоры, которая, возможно, является... Блин, да чего ж красиво теперь это место. Которая, возможно, является источником заболевания, которое превратило всех местных в Томбери, либо убило. Сейчас окажется, что история торговцев — это ложь. Они не были спасены лолофелами на острове, они прибыли на этот остров и забрали у лолофелов вообще все, что можно было забрать. Эта амфора, да, она является источником заболевания, но потому что они похитили ее, думая, что это что-то ценное, потому что оно хорошо защищалось, а оказывается, оно хорошо защищалось, потому что оно проклято или что-нибудь такое. Я бы не удивился, если бы в этом направлении движется сюжет. You see no sign of the South Seas Emperor. О, вот я вижу тебя. Надо фечку призвать. Дождик, ливень. Эх. В реальности бы дождик не помешал. I see no signs of Emperor. Еще один. Да сколько вас тут? Ау. Оу. Кстати, только вчера узнал, что они точностью брали. Раньше в этой игре была точность, во всяком случае у наших персонажей была точность, и она влияла на возможность промахнуться по противнику. Когда я начинал, она была. Ну, когда я начинал играть, она еще была. Я пропустил, как ее убрали. Но у противников точность явно еще осталась, потому что периодически не промахиваются. You spot something half covered with soil. Several yelms below you. Oh. Паркур. Ничего себе, амфора. О, Void Sand. Нюп, не то. Что-то Void Sand здесь делают. Ну, минусовый. Dig out the empty amphora from the soil where it lies. Серьезно, похитили какое-нибудь проклятие? Либо эти дружелюбные лолофелы на острове были не такими уж и дружелюбными. И подарили этим торговцам-морякам амфору с демоном, запертым внутри. Или проклятием. Или демоническим проклятием.
Я приятно удивлен, что здесь есть подводная часть. Хорошо, вот эти вот две локации могли бы объединить. Потому что, ну блин, вон, это все видно отсюда. Ну, шикарно, если бы, когда они начнут работать над обновлением графики на старых локаций, они бы локации Realm Reborn, ну, их обновление, разделили бы на 3 части. 3-4 части. Там сперва Норсия, потом Макшраут, потом Таналан, плюс с ними, допустим, Мордона к чему-нибудь из этих прицепить. Квартас Дрования. Квартас Дрования это все Heavensward, это не важно. Уж вот это вот обновили бы как-нибудь по отдельности все. Волнами. И объединили бы некоторые локации. Допустим, всю Ланорсию бы. Ну, весь город объединили в одну локацию. С возможностью полета там. Ох, это было бы шикарно. I beg your pardon? You found it? Intact? As empty as the day it was made. Не факт, что оно было пустое. Incredible. I remember this as though it were yesterday. This is the self-same Emperor. Then it truly is an honest to God's miracle, though it occurs to me now that we should handle it with a bit more care, assuming it can turn us into Tonberries. Вообще да, логично. С другой стороны, быть Тонбери не так уж и плохо. У тебя есть ножик, у тебя есть фонарь. Что еще надо? Void Send? That is what attempted to stop you from taking the Emperor? Да. Void Send are drawn to the magics of their own kind, which means a Void Send of some strength was likely sealed herein. Yes, here. A binding sigil cut into the bottom. Dear gods, it cannot be. This is the work of Much. Oh, это другие маги. Much beware the dark. Keep away or lose your heart. That much? An apt rhyme, doubtless, inherited from Nim. Much was our enemy. Rapacious and unwise. Their magi trafficked with the void. Grew mighty from shadows and attacked our lands time and time again. Че прикольно. То бишь, вся эта сюжетка, она о... Ну, они, Нимы, другая... Они воевали с Матч. Это предыдущая эра. Вроде бы предыдущая эра, которая закончилась из-за как раз таки войны между этими двумя большими группами магов. Мир был поделен пополам и воевал друг с другом, пока все не закончилось, кажется, потопом. Ну-ка, надо мне обновить это в памяти. Calamity. Это не то, это обновление. Umbral Calamity. Это, значит, 7-я, наверное, была, да?
Нет, 6-я. Должна была быть. Да, Calamity of Water. Да, это вода была. Е-е-е-е-е. Да, и как мы знаем из рейдов в Heavensward, из Альянс рейдов в Heavensward, матч, ну, во всех случаях, часть матча они пытались свалить в бездну, построив огромнейший ковчег, в котором они использовали войд-центров как источники энергии. Но там все пошло не по плану. Эти войд-центры выбрались из заточения. И, судя по всему, поубивали всех, кто был на борту. Было весело. Шикарный альянсовский рейд. Looking further than this, the sigil which sealed a void sent in this gift. The islanders must have been their pawns in a plot to bring us to our knees. We were fools. Not once did we consider that everything from the Tempest to our traders' miraculous return might be void mage ploy. I must return to my tomes. Pray allow me time to research this, and please tell me if you begin to transform. Окей. Я тебя предупрежу. Иди за этот квест. Мне дали Бройл. Да? Но что интересно, можно не дожидаться, пока за этот квест дадут Бройл, а просто на 72 уровне получить Бройл 3. Он не по квесту дается, он дается просто так. Deployment Tactics. Extends. Так, remain. Я так и не понимаю, что за Galvanize, что он делает. Вот тут много у чего есть. Не то, ты. Define damage equivalent of the amount of HP restored. When critical HP is restored, also grants catalyze. Nullifying damage equivalent to 125% the amount of HP restored. Оу! Это и есть щит. Оно щит накладывает. Nullifies damage. Ну стоп, это тоже? Но тут не пишут, что это Galvanize. Duration time remaining. Transform the next Galvanize and catalyze into HP recovery. Не знаю. У Сколора слишком много кнопок. Нужно слишком о многом думать. Нужно и ДПСить, и хилить одновременно. Thank you for joining me. I gather your noses have not shrunk. And your ears? Нет, все нормально. Ух, я на месте. Good. Then you're safe. I think the void sent inside the amphora summoned its kind to distract you while it fled, magically concealed. Traces of this enchantment remain, but nothing else. There were no signs of toxin or miasma in the amphora. The corpses of the creatures you slew were likewise free of disease. То бишь это было все-таки не заболевание, какое-то заклинание, наверное. What? Does this mean our invisible void center is indeed what spreads the sickness through me? That is what I have come to believe. As to why it fled, I can only suppose the long years bound within the vase
robbed it of the strength to oppose you. But surely it can regain that strength, my gods. If it does, the entire realm is at terrible risk. It does pose a risk, but this is also an opportunity. If you can track it down and lay it low, its corpse might lead us to the cure. Okay. There is truth in this. Come, Yumaiha. Let us pursue this void scent forthwith. A moment, Alcazolka. It will require all the skill to track the void scent, and time besides. Moreover, you cannot afford to be defeated once I have found it. As such, I have requested the aid of an old companion. Huh? Oh. Halga Tolga. The realm's gone to shite. If there's sorry specimens, all the Royal Marines have got left. But they march like proper soldiers when I'm done. Oh, my name isn't Halga Tolga. Sergeant Tolga, Yumaiha, do you understand who it is? Before us stands the greatest drill instructor of the Nemean military. Come on, we have much and more to learn. Окей, танк нашел танка. И они полюбили друг друга. Уж эти танки. Уи! Самый комфортабельный маунт. А Post-Woman. Йоу, это по-любому новый игрок. Нет, по-любому новый игрок. Treasure hunts. Fishing. Roleplaying. Weekdays and weekends. Round 12. Huh. I think you got what it takes to be a Royal Marine. Ah, you make me laugh. Even one glasses into battle, boy. Expect your foe to wait while you wipe blood from the lenses, do you? Вот тоже в очках. And the scholar. A lot like you in the war. More use dead than alive. Wow. Having their corpses piled high around us kept us safer than their damned magics ever did. You're a bloody joke. But I'm here to turn you into a Royal Marine. And Royal Marine you will be. First the creed. Victory, come hells or high water. Come on, let me hear you. Okay. High water. Упс. Что теперь не так? Come hells. О. High water. С третьей попытки. Попал. Victory. Come hells and high water. How do you expect to strike fear into your enemies? Whispering like that. Open your gobs and say it like you mean it. The victory, come hell's a high water, sir. Well, you show spirit. I'll give you that. Now, do your tasks. First, the scholar. There's a band of Mamulja sellswords that have been eyeing our palace.
walk up to them with a great stupid grin and laugh at their leader's face. The Horsons will hurl everything they've got at you for that. Acquit yourself. Well, and you pass. Now go. Okay. Погнали насмехаться над Амолджа. Давно я их не видел, кстати. Этих Амолджа. Такое чувство, будто они только здесь есть. Привет. Ящер глазастый. Why you laugh? You think Mumbles are funny? No, you're funny. I laugh, see? Ha 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 ha. You die now. Okay. Блин, не станет. Это неприятно. Что-то их капитан скопытился быстрее, чем его защитники. А вот еще не все. Окей. У нас приличная группа Мамолджа. Вот они были, и вот их не стало. Прикольный пёсель. Интересно, что за задача была у алхазолки. You both still alive, not half bad. But any real Marine could have done it twice as fast. You truly are the sorriest excuse for a unit I have ever seen. With all due respect, sir, the task you gave, yes, well, I mean, what was I supposed to achieve by massaging that man with salamander oil? Ooh. Отсылочка на Хильдебранда. Мне нравится. You bloody fool. If you got to ask, then clearly you're nothing. And you, scholar, are you going to tell me you didn't know I had you fight without a protector? Has reigns in on a battlefield. The Marines around you are all you get. And they will die for your failings. Marines, scholars, everyone has to do whatever it takes to survive. To be all they can be. And you'll understand that. You are not fit to face even the weakest void sent. That is all for today. Now, get back to training. You're dismissed. Чёртовы Тонбери. Я, конечно, понимаю, что они не Тонбери, они... не им, но все равно. Yes, sir, yes. I've been a fool, you may have. I will do, as he says. To victory, come hell the high water. Вот, у меня больше теперь есть обилка, перерабатывающая эффект, который я могу накладывать на игроков. Стоп. Я его на себя могу накладывать, да? Да. Окей, что если я теперь сделаю так? Тут stands effect. О, неважно, он распространяет это на остальных членов отряда.
То бишь я сперва должен буду кидать первое, потом четверочку, чтобы раскидать это по остальным. Окей, вполне логично. Эй! Идеально. Новые игроки. Прикольно. Много новых игроков. Кстати, куда я? Сюда обратно. Да. Unseen. Пам-парам-пам, парарам-парарам-пам. 58-й. Почти что добрались до контента Stormblood. Да, Stormblood. Еще 2 квеста до него. How goes the training, friends? Неплохо. As Anima has covered in arms, it is clear that her powers of the scholarly arts has increased immeasurably thanks to Sergeant Tolga's advice. Alas, the same cannot be said for me. I had already thought myself a master of Nimian techniques. Frankly, based on what I had gleaned from the tables when uncovered. But the sergeant's training has robbed me of that notion. I'm still a novice. Until Sergeant Tolga says I'm worthy, I wish to continue training. Your ambition does you well, Alcazolka. Stay true to this path, and you will become as fine a marine as ever marched under our banner. Сейчас бац. Они мало того, что все излечатся от этого заклинания, которое превратило их в Тонбери, они еще поднимут здесь свою собственную нацию, возродят ее и продолжат захват мира. Yeah. Well, I suppose I have no choice but to ask you to do the work of two Imaiha. I have tried every method known to me to find our missing Voidsent, but without success. It seems Nimian magics will not suffice. That comes a little surprise. The Voidsent was a Max Thrall. Матч. Все-таки как они произносятся? Где матч? Маха. Ну как Google это будет произносить? Матч. Сойдет. Сойдет и так. The Voidsent was a match thrall, and likely chosen for its ability to circumvent Nimian wards. Yes, which is why I hope your academics have an answer to it. I do not. Have you any writings on Voidsent? I believe the Traumators Guild in Ul'dah have a collection dating back centuries, including some authors by the Beledian forefathers. Beledian? Not much? Perhaps they were other heirs to the Void Mage legacy. In any case, this Ul'dah seems worth a visit. Will you go in my stead, Imaiha? Ну, почему нет? У меня еще бесплатный телепорт туда. I suggest you seek out Yayake. She's an old friend whose love of ancient tomes rivals mine own. I wish I could see her in person, but I must continue my training as well as look after the new recruits. Новые рекруты. 1, 2, 3, 1, 2, 3. To victory, Imaiha.
Hell's a high water. Йоу, неужели я прав насчет их возрождения их империи? Упс. А это может плохо закончиться. Йеп. Это может очень плохо закончиться. Я могу туда телепортнуться, но не. Мне еще пройти здесь надо. Мне нужно к сквадрону заглянуть. Прям. Какая тут руса. Так. Травматурги. Говорят, сюжет травматургов хорошая. Надо будет их тоже как-нибудь пройти. В будущем. Местечко намного лучше будет теперь. Welcome to Traumator's Guild. It is fate that has guided your steps here, friend. Нет, поиск информации. Alka? Alka-Zolka? It is not a name I expected to hear, but I'm glad my fellow book lover is well. I have indeed read of a void sent able to perfectly conceal their form. There was a tome on the subject. Unseen was the title. And in the 5th Astral Era. Unfortunately, it is no longer a part of our collection. A member of the guild borrowed it for his research expedition, a project which has last some few moons. However, that was 5 years ago, and he has not been heard from since. Oh. Ушел на пару месяцев, пропал на 5 лет. A pity. He proposed the most fascinating theories on void scent, and traveled to the western highlands of Cortes to put them to the proof. Alas, the area was rendered inhospitable by the calamity. There is a chance, of course, that the man is alive and the book unharmed. We traced his journey as far as a falcon's nest. Mayhap someone there can point you towards where he ventured next.
Отлично. Возвордовские локации. Погнали. Прогресс. Оу. Оу. Привет, Redwold. Oh no, adventure. On the trail of a researcher who visited 5 years ago. That is not much to go on. The garrison was still stationed here in those days. Sobine is in charge of organizing the records. If any ever know of your researcher, it will be her. Okay. Yeah. Мы здесь были, мед пиво пили. А прям здесь вот были, мед пиво пили, и нам поплохело. После этого. Спойлеры. Oh, hello. How may I help you? I'm in research in Void Sand. Yes. Yes. What was it he was mentioned? Ah, that's right. He stayed here for a time before taking the North Star downriver, which was one among many sunk by that fearsome primal's rampage during the calamity. The lucky few who made it to the shore were then eaten by Vilekin. Well, the boat ran aground and hasn't moved since the river froze over. You may wish to search the wreck yourself, though to be careful of the local wildlife. I will be careful. Мы будем аккуратны. Мы просто зарежем всю местную живность, что попытается нам помешать. Как далеко он по этой реке находится? Оу. Он очень далеко по этой реке находится. Он очень далеко уплыл. Мне кажется, эта локация меньше всего, пока что, во всяком случае, улучшилась благодаря обновлению графическому, что прошло. Просто потому, что основная разница между прошлым внешним видом и текущим — это эффекты, освещение и трава. А здесь травы особо нету, и вся поверхность, она в основном снег и лед. Стоп, это корабль, на котором он... Окей. Блин, ижгарские кораблики более прикольные. Кто меня здесь ждет? Привет. Дыш. Так, руби его. Руби его. Вперед, Тонбери. Давай ножичком его, ножичком. Молодец. Минус большая полулысая птица. F. Я прятал в Ланорсе.
А вот так. Void Scholars Efforts? Items being... это просто мешок со всеми его вещами. Кабинка для переодеваний. Что заметил, что они здесь есть. Эй, мы вернулись. Have you found anything to aid our cause? Мешок с вещами. Ученого. Естественно, в гильдию драматургов мы не вернем книжку, если она находится среди этих вещей. These things have all seen better days. But here's the book. And the writing is still legible. It will take time and patience, but I'm hopeful its secrets will allow us to snare our invisible void scent. Do my ears deceive me? Or did you track down the book? Splendid, Имайха. Здрасте. Йо, вы приоделись. Или мне показалось? As for me, I would like to think I've improved by leaps and bounds. Thanks to the Sergeant Tolga. The recruits are coming along nicely as well. With a bit more training, every individual in our unit will be able to ready to face our voids and foe in battle. Very good. Then let us all attend to our tasks. The day of reckoning will be upon us soon enough. Okay. Shake. Of damage reduced intended for the barrier. А следующее использование. Следующее использование заклинания, которое накладывает Galvanize. Оно вместо того, чтобы наложить Galvanize, оно... Refine damage. Все-таки не понимаю, как он работает. Она просто уменьшает урон или что? Эй, новая девушка. Новая девушка. Плюс 1000 денег. Very away while granting you a full ether stack. Also increases healing magic potency by 20%. Current furry will return once the effect expires. Cannot be executed while under the effect of dissipation. Can only be executed while a furry is summoned. О, то бишь я отзываю свою феечку, которая дает мне 20% буст к хилам и полный эфирмитр. Окей. А на эфирмитере висят почти все хилы у хилера. I have it in my heart, the means to track our invisible void scent. The time is come to discuss our attack. I've been waiting for this day. What's the plan, Serio Kario? First, we will need to track our quarry. I believe it has been feeding upon the ether of local creatures to regain its strength. The way in which it feeds leaves behind unique ethereal traces. As breadcrumbs mark the path of a hungry child.
This trail will lead us straight to the Void Sand. How are we to detect these traces? With Lily's aid, we can sense. She can sense whether a Void Sand has left ether undevoured. We will begin our search where you unearthed the amphora and follow where Lily leads. Once she senses the Void Sand is near, we will force it to show itself. Lily will illuminate the area, and her light will dispel the magic concealing it. Right, me dear? With the Void Sand visible, we will attack with all our might. The Marines will charge and kill it before us, causing more damage. Before it causes more damage. This is it, Himaiha, our chance to prove the might of our corpse. Little one, the fate of the realm is in your hands. Are you ready? Молчаливая фея. Then our course is clear. May your plan ensure the sickness never again claims the victim. The victory! Come hell or high water. Okay. О, не здесь. Опять туда желтый напрямую нельзя. Вот через проходы. Ах, все-таки было бы шикарно, если бы они объединили эти локации. Что-что, а вот эти вот две локации, они прям, они, во-первых, очень близко примыкают друг к другу. Во-вторых, их друг с друга видно полностью. Потому что, ну вот, пожалуйста, мы только что были там. Окей, дальше. Жара. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ищем нашего Void Sand. Вот так вот сделаю. Though the ethereal traces remain from devoured prey, your fairy senses the Void Sand is moving towards Zelma's Run. Okay. Лео, мы только что там были. Мы только что оттуда. Интересно, относится ли это Иус
к феечкам из первого. Оу. Ну тут. Потому что феи из первого, они могут... Я не помню, то ли они могут во сны приходить в других мирах, либо они могут переходить спокойно в другие миры. Ну-ка, да, на себя посмотрю, ты на остальных феечек похоже? Вообще-то нет. На феи первого мира она не похожа. Она более призрачная какая-то. Ну ладно. Ага, это очередной след. The other ethereal traces remain from divine prey. The fairy senses the void and is moving towards Camp Bronze Lake. Oh, нет. What is it, Yimaiha? К лагерю приближается. But that way lies Camp Bronze Lake. What purpose could it have there? The hidden waters? No. But it is home to... Of course. The wounded Maelstrom soldiers. It means to spread the sickness anew through them. We must stop it. Quickly, to the camp. Сейчас половина уже превратилась в Томбери. Тонбери. Пам-парарарарарам. Мусора. I pay my coin, I dance my... Стоп. Я тебя не активировал. Готово. Исправлено это недоразумение. Damn it. The place is bloody crowded. If you're gonna find the void sent quickly. That's to be... If you don't find the void sent quickly, that's to be a lot more Tonberries. But how do we draw it out into open if we can't see it? Как же насчет феи? Get the soldiers to evacuate Yimaiha. Find the void sent with a lily's light. Okay. И дождик для атмосферы. Это маленький войдсанс. Зеленый трейс. Мне зеленые надо находить, я так понимаю. Еп, мне надо находить зеленые.
Так, один я видел. И второй... Окей. Это вообще золотистый. Окей, к тебе еще верну Не, стоп. Мне интересно, что в тебе. Что ты скрываешь от нас? Ау. Нечто прекрасное. Так, и последняя зеленая там была. Да, вот она. Тюру-тюру. Where is that queer light? Quick! After it! Boom. Boom. Bonk. Имайха. Спокойно. Все обойдется. Что если это тоже фея будет? Очень любопытная фея. Неважно. At long last. Монстр! Додумались убежать. Полимся! For the Tonberries! And for the glory! Attack! To victory! Come hell the high waters! Давай так. Ау. Так. Ау. Она мне не дала полный заряд. Неважно. Не, стоп, какой? Ау. Меня-то за что бить? Чу-чу-чу-чу-чу. Пора вас хилить. Оу, Тандурис присоединяется. Шик. Оу. Блин. Его. Мне очень не нравится геймплей хилера, поэтому нет. Если бы они отображались как члены отряда, это было бы намного проще, но вытыкивать их в этой толпе это очень неудобно. Поэтому ну их.
Оно все в тех же местах, все в тех же местах. Минус цена. Плюс, если бы АОЕ еще лечение работало на этих ребят. Новый ях. Нормально лечим спокойно. А может, на других не распространилось? Конечно же, нет. Как оно провалилось? Что? Кто из них Я не понял. Я что-то упустил, что ли? Ну-ка. Жекет. Я не понимаю, что оно провалилось. Что ж такое? Ну. Минуточку попасть не могу.
А могу выбрать? Нет. Тере-те-те. Тере-те-те. О, оно накладывает на них какие-то эффекты. Оу. Это я снять не могу. Ах ты ж. Что? Я совсем не понимаю. Я просто должен снимать с них эти эффекты. Но сейчас я снимал с них эффекты и просто еще быстрее проиграл. А? Что я делаю не так? Week after it. Ну, потому что я могу ими даже не переключаться с помощью F1, F2, F3. Нет. Все еще не понимаю. Я все еще не понимаю.
Даже на меня не распределил Галванайз. Кто бы следов? Скар нравится возвращение. Я не того рода маг. Я просто хилер. Окей, теперь их еще больше здесь. Теперь он вообще не накладывает эту фигню. Оп, неважно. Йоу, я не понимаю. С выходом 3.24 планируешь посетить звездного гражданина? А то, естественно. Я этого и жду. Чтобы вернуться. Я не понимаю этот бой. Я должен был снимать, насколько я понимаю, этот бой. Я должен был снимать с моих товарищей эффекты, которые превращают их в Тонбери. Но объем стаков, который превращает их в Тонбери, накладывался, судя по всему, рандомно вообще. Из-за чего в прошлый раз они практически моментально превратились в Тонбери. Я не понимаю. Is it? Get back! It's trying to inflict us. Yeah. Kill it. No. Now you might have. Ё, моя феечка сильна. We're victorious. Yes. And I think on the honor it visited upon my horror it visited upon my people, but now no one else will share our fate. My thanks to you and Alka Zolka, both. У тебя же Халой самый большой кораблик в ангаре, получается на М с ангар можешь рассчитывать. Не, Халби. Но Халби это медиум корабль. Халой крохотный. Вообще, если они будут еще считать и... Как их? CCU билетики. Потому что кто его знает, как они эту систему настроят. Если они CCU билетики тоже будут считать, то мне достанется, скорее всего, большой ангар. Потому что у меня есть билетик на Зевса. Но Халби же не вышел. А оно будет рассчитываться не потому, что есть в игре, а просто по самому большому кораблю, что у тебя есть в ангаре. Что есть у тебя в флеш-сторе. Если они, конечно, не передумали. Я пропустил это. Нет, стоп. Или по самому большому, что сейчас есть в игре. В игре в смысле, да. But now, no one else will share our fate. Да. You've got my gratitude as well. Good to see proper Royal Marines at it again. Indeed it is. Today, the torch is passed to you. May the Royal Marines evermore defend the people. Йоу, мне со всеми вами надо поговорить, окей. Дождь прекратился, это славно.
Теперь намного лучше все будет. Uncommon feeling. That's safe in the battle. I reckon those enemy knew what they were doing. With them scholars and fairies. I'll have you back too, if you ever need it. Шик. Увеличиваем список должников. An honor fighting beside you, madame. If you ever have a need of us, you need only ask. Imagine, Maiha, defeating a voidsent over 1500 years old. When we first met, I didn't dare think we'd achieve such things together. The threat is gone, and the Royal Marines are both anew. Not a bad day's work, I dare say. But we are far from finished. I do not know what threats the future holds, but they will know find us unprepared. Not as long as I have aught to say about it. The victory, my friend, come hell's or high water. Интересно, не знаю, интересную фразу они используют. Hell's or high water. Учитывая, что их эхо, их эпоха закончилась потопом глобальным. Просто мировой... Опа, это кто-то в игру вошел. Нет, тоже есть маунт. Это маунт как раз за просмотр. Сейчас. На протяжении 6 часов. Bloody Bunbury eyes, always running both. Who am I kidding? You did a fine job indeed. But don't you dare think of easing up on your training on account of one victory. If you sully the name of my beloved Marines, I'll fillet the skin off your back. Oh. Славный парень. I've gathered the voidsent remains. With careful research, they should yield the secrets I need to heal my people. I'm not so naive as to believe the answers will come quickly. Yet the cure shall be ours one day. For now, my people will labor so that we may walk with yours towards a brighter dawn. I would see a future where we are part of the realm, not shunned by it. Thank you, my friend. A lily chose most wisely in you. Allow me to pass on you one of Nim's mightiest abilities, Dissipation. It is a secret spell, meant for use only by those scholars who have earned the full trust of their fairy companions. Use it with care. Now, I must return to my people, and you to yours. Very well, and may our efforts make tomorrow a brighter day. Интересно, насколько хорошая или плохая девушка за 60 уровень сколора. Я заинтригован. На 50-й там была одежка просто будто ты, не знаю, выпускник института какого-то, с такой же шляпой квадратными полями. Шик. Line colors. Одежка. Покажи себя. Йоу. Шляпа. Ну и наряд.
Почему у нас какая-то труба? Да еще какой-то склянки на спине. Что это вообще такое? Куча книжек на подоле. Знаете, что за 50 уровень наряд был покруче? Нёп. А-а. А-а. Куда все отдыхающие свалили? Что вообще никого больше нету. Там Лалафел. Йоу, из А-клана. Ранлика. Аранлика. Что вот на другой стороне? Абсолютно пусто. Где все? Ау. Ау, здрасте. Ау, здрасте. Чу-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Чу-ру-чу-ру-чу. 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 Мы здесь посидим, пока я схожу, заварю себе чай, кофейку и вернусь. Скоро буду.
Парам-парам, парам-парам. Вернулся. Хорошо посидели. Так. Приделись заново. Так, это вся одежка. 130-й. Да, это вроде вся одежка, что у меня есть. Vanishing Act. Возвращаемся к этому Тонбери. Вряд ли он уже излечил их. Ну, свой народ. Ха? Ау. Лимса. Видимо, не Тонбери. Видимо, Клалафелло. Где там наш этот танк? Алка. Эй. Томбри драматург. The Vanishing Act. Имайха. What that you should have arrived in this very instant. It is as though the gods themselves have sent you. Not a quarter bell ago, I received a missive from Sorito Carito. An emergency has arisen in a wondrous palace, and he has requested our immediate presence. Okay. While the exact nature of this trouble remains unclear, we can scarce ignore his call. He awaits us at his usual place. My friend, we haven't a moment to waste. Блин, я только что оттуда. Я только что оттуда. Что ж ты будешь делать? Надо было воспользоваться случаем и скинуть половину своего барахла в гламур. Почему камера не крутится, когда я от первого лица так летаю на этом маунте? Она должна крутиться. Алка-золка, ебайха. That you both... thank you both for responding so swiftly to my summons. Не за что. Не благодари. Forgive my briskness, but I believe it best if we cut straight to the business. I presume the both of you remember the invisible void scent we defeated not so long ago. Да. Who could scarce forget such a vile creature? Да, и бой с ним непонятный, который я так и не понял. Well, you'll be pleased to hear that I have finished studying its remains and believe a cure may be within my grasp. But mayhap cure is a slight exaggeration. What I speak of will only halt the spread of the sickness, not prevent all of the effects it has had on our bodies. Ah. Sarita, you are far too modest a man. Truly. What you speak is incredible, a miracle even. Alas, it is not to be praised for the progress I have made that I asked you here today. You see, Sitoto, one of my comrades, who has been assisting me in my experiments, has mysteriously vanished. I am terribly worried. While the rancor has subsided from the most of our hearts, we still retain our Tonberry forms. Were we to wander too far from our home here,
Any number of organizations would be more than happy to have us hunted down. That is why I would ask that you, my two most trusted associates, allocate and escort Sitoto back to the Wanderer's Palace before it's too late. Of course we'll do it. We have hardly ignored the police of the Nim's foremost scholars. Imaiha, I have an idea of where we can start. Let us check with the grand companies to see if a bounty has been placed on a Sitoto's head. Oh, логично. Охота и все дела. Bounty? Let us hope it has not yet come to this. The Maelstrom command is in Limsalaminsa. There, we should be able to ask the Hunt Billmaster if any Turnberries have recently been registered. Блин, я только что оттуда. Я только что оттуда. Разводит меня на гил. Мои денежки. Воу, блин, не успел посмотреть. У него что-то прям очень блестящее было. Не туда, туда. Там у паладина было что-то прекрасное, блестящее. На горизонты смотрю. Ну, здравствуй. Good evening to you, sir. How might I be of service to you today? Почему ты ко мне обращаешься на sir? We're looking to save Slay at Tonberry. At Tonberry, eh? We currently have only one Tonberry marked for the hunt by the name of Marbury. Marbury? If I recall correctly, he was marked for the hunt from even before Sitoto disappeared. The possibility of there being a mix-up between the two is slim. It seems we must continue our search elsewhere. You might have the science. Okay. I wasn't aware the two of you knew each other yet. Rashad. Good to see you again. I think I may have forgotten to say so the other day, but I greatly appreciated your help with my training. You know I'm always happy to help. I don't suppose you've come all this way to thank me, however. What brings you to here? We are searching for an escaped Tonberry, and thought it might have been marked for the hunt. Tonberry, you say? Yep. Блин, она намного лучше в этом апдейте выглядит. Well, I can promise that is in any way related. A few days back, a disturbance broke out in Vesper Bay. They discovered a stowaway hiding in one of the ferries. Indeed? Witnesses say that a small green balloon leaped from between the crates and dashed out of sight as soon as the ship pulled into port. All of a similar size and built to a Lalafell
Oh, quick win. They claim it looked far too alien to be there. Thank you, Rashad. It sounds like you may have just given us our first lead. Imaya, after me. We make for Wester Bay with all haste. Okay. Но она прям намного лучше вылет в этом обновлении. Вах. Чу-чу-чу-чу. Вестер Бэй. Вестер Бэй идет, кажется... Ну-ка, откуда идет? Ланорсия, ну которая Ланорсия? Нимсаламинца Лордекс. Ага. Арканистов. A fairy tale come true. Huh? О, это, наверное, для замены внешнего вида iOS. Наверное, что это такое? Вот что это такое, скорее всего. Чу-чу-чу-чу. Чу-чу-чу-чу. Приплыли. Вот каструм на заднем фоне. Western Panlan, Western Bay. В еде здесь мы давно не были. Чу-чу-чу-чу. Прикольно от места рулит. Мне кажется, ли Луна не была такой большой? Ха. Oh, good. For a moment, I thought I had lost you. Let's begin by questioning this man here. He appears to be one of the men from the ferry Rashad told us about. Привет, ты ли видел тут Томбери? You asking if I saw the stowaway, aye? You bet I did. No, it wasn't just any stowaway that boarded our ship. Nah, I suspect it was one of them fellas, a gob without his mask. Either that, or it's a rare beastie you can't find around these here parts. Not that it matter, mind you. Whatever it is, the brass blades are after it. And you best be sure they'll catch it. Indeed. Thank you for your help, sir.
Гоблин без маски. If an organization that large has yet to find the stowaway, we have little chance of succeeding in such an endeavor ourselves. Rather than blindly rushing about, our time would be better spent gathering what information we can regarding this incident. I shall go and speak with my acquaintances in Ulda. In the meantime, I ask that you return to Sarito Carito and inform him of all that we learned. Твою налево. Твою налево. Только прибыли. Уже телепортимся отсюда. Что ж такое? Йоу, Сирут, мы не нашли твоего человека. Ну, вернее, твоего... Помбери. Нет его тут. Увях. Имайха. You can only hope your swift return means you come bearing good news. Нет. Has crossed the sea and is likely now in Thanalan, you say. What could possibly have spurred our friend to do such a thing? Sorry, Garita, forgive my tardiness. I made a small detour to Ulda to speak with my associates, and fortunately earned me nothing aside from the fact that the brass blades are looking into who the stowaway might be. I have nevertheless asked that they keep an eye to the ground and report to me should they learn more. Thank you, Alkazolka. If as you suspect, our friend has fled to the vast continent of Alderaan. There is little sense in us conducting any more searches. Judging by the brass blades' inability to find their quarry, we should have no need to worry about the hunt or any other institution capturing the Citadel for now. Our best option is to wait until we know more. I'm inclined to agree. Should I come across any new information, I will send word to you right away. Okay, boy. О, я только сейчас обратил внимание, что у него перчатки с белыми ладонями. There's a good chance this search will turn into something of a long-term effort, Maiha. I suggest you rest while you still can. Okay? Отдохнули? 53-й. Safe place to hide. Hi, Maiha. What brings you this way? Oh. It seems then Alkazolka lost the missive somehow failed to reach you. He has uncovered information regarding Citadel possible whereabouts and is currently waiting for you to join him at Marauders Guild in Nimsalaminsa. Give us hurry. Whoa. Okay. И где же он прячется? И зачем он прячется? И зачем он вообще свалил куда-то? Чего ему в Ланорсе не сиделось? Welcome, my friend. My contacts have but recently caught a wind of a rumor that the brass blades are once again on the move.
It seems they have spotted a creature much in the description of the Westerby stowaway. Luckily for us, the quarry has fallen into the Black Shroud, an area that is out of their jurisdiction. But there is still much we do not know. At least we now have an idea of where to begin. Let us immediately depart to Camp Tranquil. Okay. Там есть руины... руины шестой эпохи. Как бы, вот они. Вот эти руины. Так что, может, он за этим сюда пришел? As you may well already know, the only way to reach the Black Shroud from Thunderland is to pass through this area. That means whoever or whatever the Blades will pursue entered the forest from here. If our hunch is correct, and Sitoro isn't there, we best hurry. A Tonberry who has seen a little of the outside world would likely not last more than a few days on their own. To cover more ground in less time, I suggest we split up. I shall take the north, while you scour the south. Once you're done, let us meet back here. Звучит как план. Кур. Ничего не видно. И здесь еще, кажется, впервые после обновления. Anything resembling the missing Tonberry. А, в смысле? Вот, похоже на пропавшего Тонбери. О. И Майга канонически слепая. Не просто так очки носит. Они, правда, как показывает практика, не сильно ей помогают. Давай, прям перед тобой ведь стоит. You must. You do not catch sight of Sitoro or anything resembling the missing Tonberry. Было бы шикарно, если бы это учитывалось. Это болото выглядит теперь более болотистым. You spy a fallen figure, a small statue and green of skin. It's surrounded by poachers. Ooh. Ну, здрасте, котики. It looks like you struck gold, haha. Have a skin and sell this thing. We've guaranteed a fortune. 7 hells. Don't go celebrate just yet. I've got to kill it first. The hide's so thick, it broke my bloody knife. Как они тогда его поймали? Okay. Бдыш. 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 Еще бдыш. Еще больше бдыш. Додж, додж, додж. F. Они пытались.
Father, is this where it all ends? It appears injured. Quickly cast Adloquium upon her, that she might be healed. Adloquium. Okay. Healed. Thank you, madame. You've saved my life. That spell. You will Neiman magics. Perchance Zimaiha, the adventurer in possession of a soul crystal. Sarota Carita often speaks of you. No, that's me. That was dull. Then the gods. You're safe. After my search of the northern reaches turned up nothing, I returned to the camp tranquil to wait for you. When you didn't appear, I began to grow worried. I came looking for you. Good things I did to bloody poachers. Oh, but how rude of me. I nearly forgot to introduce myself. Hello, Sitora. I am Zolka, Royal Marine and Marauder. My friend, Imaihaku, and I have been searching for you. My lady, if I may be so bold as to say so, your radiance, it is blinding, Imaiha. Isn't she beautiful? How did you know? I'm pretty sure she is a he. She? How did you know? Isn't it? It's obvious, isn't it? Her glowing skin, her comely face. She's clearly a lovely young woman. Now, Sitora, what prompted you to leave Bronze Lake so abruptly? As you are likely already aware, Sarito Carita saved us. While on the outside we remain as Stonebreeze, as he has purged our hearts of the rancor. And that is why I left. There is something I must take care of now that my mind is under once again my own. And what, pray tell, is that? Over 1500 years ago, back when Nim was still at its peak, my father was a scholar and a royal marine. He was dispatched upon a secret and incredibly dangerous mission to infiltrate Amdapor. The day he left was the last time I ever saw him, I suspect. The reason he never returned was because he was discovered and apprehended by the Amdapori. And you came here to the place the ancient nation once stood. You do realize that, regardless of whether he survived or not, your father, I know. I'm under no illusions that he might still be alive. Even if he somehow escaped Amdapor, unlike these others of us sealed away in the tower, the passage of time would have eventually robbed him of his life. I'm only looking to find something that reminds me of him. A keepsake, if you will. It sounds as though you loved your father a great deal. Very well. If this means that much to you, we, the Royal Marines, shall volunteer to aid you in your search. Right, Майха? Почему нет? Да больше нечему заняться. The two of you would really do that for me. Oh, thank you. Thank you so very much. Минуту.
Now, let's return to the Captain Quill. There, we can discuss how to proceed. Okay. Они прям наверху будут тусовать? Еп, они прям наверху тусуют. Класс, ну ладно. Before we begin searching for a memento of Sitoto's father in earnest, I must go to Bronze Lake to inform Sarita Karita. We have found his dear comrade, and that she is safe. Speaking of which, Sitoto, you must promise me you will never again do anything so reckless as wandering a foreign land alone. That realm is a dangerous place, doubtly so, for someone with your affliction. Very well. If it really means that much to you, I shall make that promise. Good. That is all that I ask. Yumaiha, I ask that you look after Sitoto and see that she gets some rest, and she might recuperate from that or from her ordeal. We shall make for the lost city upon a full recovery. Я так понимаю, ей стало лучше. Почему-то всем все равно на Тонбери находящегося, то, что здесь находится. Sitoto, you appear to be doing much better. Even your complexion has returned to normal. Indeed. I do notice that my skin once again glows a healthy shade of green. Странный парень, ну ладно. Чтобы свою. Майха. Now that Sitoto has recovered, our search can begin. Ere we depart, let us quickly review what we know. Sitoto's father, who was a scholar of the Royal Marine who had been dispatched on a mission to infiltrate Amdapor. He was to return with a cure to the disease that inflicted to threaten to engulf Nim. Only he never did. Yes, I'm almost certain he was caught, captured, and then killed by the Amdapori. Even if that was not the case, after 1500 years, we can safely assume he is no longer alive. I hold out hope, however, that some of his belongings remain. The Amdapori were extremely dedicated to expanding their knowledge of healing magic. Anything in a scholar's possession would have been of incredible value to them. And had your father been captured, they would have confiscated all that he had. He would then likely have been transported to a remote and secure location for interrogation. That means our chance of finding anything that once belonged to him will be highest in Amdapor Keep. Oh, Aka. Not only you are terribly kind, but you are keen of mind as well. Мне нравится, что у него перчаток белые ладони. Прикольно. Классный контраст. Thank you. Now, in the final years of the War of the Magi, Amdapor was demolished by the Mashi. It was overrun with a myriad of voids and beasts that linger to this day. As we forge forward, you must be sure to keep your wits about you. Amdapor Keep is fought with dangers, both known and unknown. Окей. Мы там были множество раз. Тоже не проблема.
Ох уж эти танки. Миссии проваливают не из-за того, что я помираю, а из-за того, что вы помираете. The Nightmare's End. И все. Уф. Кстати, тоже Scholar. Какая вероятность, что он то же самое сейчас проходит? Тюсики. We finally made it, Himaiha. If you're ready, please lead the way. Погнали. Oh. Ooh. Нет, не такой уж сильный, жалко. Бонг. 100 урона книжкой. Окей. Попробуем это своровать. The pages are in tatters, perhaps. The next one. Better luck with the next one we find. Да, блин. Опа, я же получил... А, вот он. The full ether stack. Что если я сделаю наоборот? Это одна цель, это одна цель... Не. Вы его током бьет. А, блин, заметили. Далеко. Что насчет тебя? Interrogation of the Nemean spy we apprehended is scheduled to soon take place in a moot hall. The hidden powers his people wield are not alike to those of white magic. Regardless of what it takes, we must find a way to determine the mysterious source of his power. We suspect his robes are crucial to his spellcasting. They will no doubt hold some of the answers. For now, however, we will be sealing them away in one of our mana idols.
Mana idols. I think it's about my late father. Yep. Определенно. Кривые. Is increased. О, нам пройти сквозь деревья надо будет все равно. Нам все равно сквозь деревья придется пройти. Чу-чу-чу-чу. Чи-ри-чи-чи-чи. Понимаю, поломаем дерево, исчезнут эти. Преграда. Ломайся, деревце. Yep. Оу. А вот и mana идолы. Ну-ка, давай-ка мы на тебя поближе посмотрим. Прикольная штука. Я таких не помню. Я таких совсем не помню. Ха. И в одном из них должны храниться вещи его... ее папы. Йоп. Не в этом. Значит, топаем дальше. Еще один. Еще два. И там еще какой-то эффект какие-то делает. Себе подтянуть его нельзя, жалко. Ой, иди сюда. Бонг. О, блин, там целая толпа их. Там их целая толпа. Не есть хорошо. Они поднимутся по-любому. Крикац. He spotted us. We have no choice but to fight him. Да не скажи, мы могли бы свалить отсюда. Сбежать. Чу-чу-чу-чу.
Чего я так мало его лечу? Но уже... What the fuck? Я не люблю быть медиком. Почему с самого начала нельзя выбрать сложность? Просто урон увеличивается. Там только мой, судя по всему. На NPC-шка это не влияет. Че-че-че-че. Ломайтесь. Хотя, может, это из-за того, что у меня 2 обновления отстает бронька. Может, из-за этого все настолько плохо. Я, конечно, сомневаюсь, но... А вдруг? Ну-ка, как с хилами его будет? Абсолютно то же самое с его хилами. Чу-чу-чу-чу. Ба-да-ба-ба-ба-ба-ба. $2300.
Окей, 2 нормально убивается. Да, ёкла мене. Чу-чу-чу-чу. Давай, ломайся же. Мог бы, конечно, получше одежку раздобыть, но... Ну нет. Спасибо, нет. Привет. Чу-чу-чу-чу. Он кидает эти электрические ловушки только на меня. А, плюс они исчезают со временем. Упс. Бам. Шик. This is it. Окей. На очень легкой сложности это легко проходится. Yeah. Это книжка. Look. It's Немейн гримуар. I recognize this. It's my father's, and they're... These are his robes. They're from the day he left. All of it has been so powerfully preserved. It's almost as though he were wearing them but yesterday. Oh, what's this? Is that his soul crystal? Yes. And within Sir Lumber's other fairy that has been with my family for generations. I thought I had lost nearly everyone to that godforsaken war and the terrible disease that followed. Yet, in spite of all odds, there she is, the last of my family, sitting right in the palm of my hand. I would give anything to see her again. Lilac, please answer me. Huh?
Почему она выглядит как магия в бездны? Это не похоже на фею. Shadow? Shadow! What happened? Wake up! Maya has something wrong. She's not responding. We must get her back to the Camp Tranquil immediately. Okay. Оп, Тонбери. Минус Тонбери. Минус Тонбери. Yep, она не дышит. И Майя. You're a royal machine. And an outstanding scholar besides. Surely you can diagnose what's wrong with her. Можно попробовать. Sarah has no external injuries, and both her breathing and pulse are stable. Despite this, she appears to have slipped into a coma from which she will not wake anytime soon. Вроде так, будто у нее душу похитили опять. She won't be waking anytime soon? No, that can't be. What in the seven hells happened back there? Troubled citizen in need of a helping hand, I presume. With the wood whalers be of assistance. Ah, well, if it isn't the adventure. What bring you this neck of the woods? Imaya? This is another one of your friends, I take it? Своего рода. Мы с ним общались несколько раз. So, in essence, a botched invocation rendered this thing unconscious. The solution to this is simple enough. Just leave it there to rest until it wakes up. Thing? Thing? How dare you to speak of Sedora in such a callous manner? And to think that you would suggest we'll leave this beautiful young lady out here in the open until she wakes up. You must be mad. Young lady? You're quite sure that she is? My apologies. I shall carry the young lady inside and see that she is given a proper place to rest. But before that, this sort of green mucus isn't contagious, is it? Green mucus? That's not green mucus, it's... Never mind. No, it's not contagious. You should be fine. Thank you for your help, sir. It is greatly appreciated. At least for now, we can rest easy knowing that Sedora is safe. Or as safe as she can be given the circumstances. All should be in order. I've seen to it that your friend has been given a comfortable bed to rest in until she recovers. Круто. Maya, I shall return to Bronze Lake to inform Carito of all that has happened. Perhaps he will be able to shed light on what is wrong with Sedora. In the meantime, I would ask that you remain near, on hand, and keep an eye on her. Don't worry, I shouldn't be away too long. Okay. Давай, бывай, и возвращайся прямо сейчас же. Эй, он уже вернулся. You might have something terribly wrong. Ever since she collapsed, Sedora hasn't so much as stirred. According to Carito, the sickness transforms not only the body but also
the quality of the afflicted individual's ether. As such, attempting to summon a lilac in her current state likely drained her of nearly all her vitality. A bit of rest, however, should have been enough to replenish her resolves. And she should be awake by now. The fact that she's not meant something else is amiss. Please, go and have a word with Cerrito Carito, scholar to scholar. Perhaps, if you were to combine your wits, you might learn what's wrong. I shall remain here and look after Сидора. Окей, мое предположение. Эта неправильно призванная феечка сейчас поглощает ее силы, продолжает удаленно питаться от нее. Потому что между ними есть какая-никакая связь. Привет. So, Sidora still slumbers, son. Да. Normally, when scholars summon their furries, they do so by extracting a portion of the ether circulating through their body and willing it to take shape. То бишь то же самое, что Карбанкл. Окей. Они не имеют никакого отношения к феям из первого. Вот ответ. By releasing that form, they can then dismiss it and the ether will flow back into their bodies. This is what should have happened to Sidora when she fell unconscious. I cannot understand why she remains asleep unless, как и Карбанкл у той коти в Мордоне, этот отросток, осколок ее души, он просто убежал и где-то бегает. Надо его найти и успокоить. What if she only managed to a partial summoning? There's a possibility that all of Sidora's ether fled from her body upon calling the lilac, causing her to then fall unconscious before the fairy could fully manifest. That would mean this unbound phantom is out there somewhere, aimlessly roaming the land and preventing her from regaining consciousness. You and Alka must hurry to find it and dispatch of it before it wanders too far. It may be the only way to wake her. Окей. Вот ответ на наш вопрос. Шик. А не то же самое, что Карбанклы. Ме. Было бы нас намного круче, если бы они были из первого. Finally, you've returned. What did Cerrito Carito have to say? Partially summoning familiar? Then, as Cerrito Carito suggests, you must hunt this thing down and destroy it. Do you recall how, right before Cerrito fell unconscious at the ruins, a purple sphere of light appeared before us? That might be the Phantom Fairy to which he refers. Problem is, the moment it materialized, it vanished from the Keep. There is no telling where it could have gone. О, нам скажут, куда она улетела. The two of you looking awfully somber. What's wrong? Мы ищем летающий шарик темного эфира. Does this thing by any chance resembles a floating violet orb? Да. So you've seen it? No, but lately many of the whalers have been claiming they've encountered a spectre out in the forest. In fact, the reports have been so numerous in number that I've been given order to investigate the matter. Interestingly enough,
The description you've given me seems to match this phantom fairy of yours. Aye, that'd be it, alright. Well, I'd like to immediately begin my search of this fairy spectre, and there are a few rather pressing matters I must attend to first. Not to worry, my Hannah will take it from here. I've already troubled you enough as it is. Very well. My men have spotted the thing among the upper paths and the snake mold. You may want to begin by searching both of these places. Thank you. I'm not doing it for you. I'm doing it for the young lady. It's not as though I can simply stand by and watch as a helpless girl fights for her life. That boy. It may not seem so, but somehow in that man is a good heart. Now then, let's immediately begin surveying the areas Londonell mentioned. You take the upper paths, and I'll go to Snake Mold. Okay. Интересно, что это частичный призыв, неполноценный. Ничего необычного, кроме улучшенного отображения травы и текстур. Ничего необычного. Ага. Ага, здесь что-то фиолетовое, что-то необычное. Out of the corner of your eye, you see an eerie glowing presence floating towards you. It releases a hideous scream, and you find yourself under attack. Йоу, привет. И попал готов. Все книжкой дотыкаю. Бонг. Бонг. Так, по идее, она должна проснуться теперь. По идее, должно полегчать. Но здесь ее пока нет. It's about time you come, my friend. I was beginning to grow concerned. Oh, one of the beasts in the forest has gotten the better of you. Ah. I myself encountered a fair few woodland creatures during my search. One of which was a purple sphere of light. Alas, it turned out to simply be a will-o'-the-wisp. By the expression on her face, I assume your investigation went to better. No better. Да, нашли другое. What the sound hells did the thing fly off to? There you are.
Just moments ago, one of my men was attacked by your ferry. What? According to him, it disappeared into the lost city of Amdapor. We won't be able to give a chase just yet, however. Entry to the area is heavily restricted due to the darkness which permeates it. We need to receive permission from the owner of the Twin Error. I shall go and request that right now. In the meantime, I ask that you wait here. Landino, with all due respect, this is, what is it that you so intent to helping us? To put it bluntly, the ferry is our responsibility, not yours. I told you before. Green of skin or not, I cannot stand to see the young girls suffer. After all, the duty of the strong is to protect the weak. Now, if the two of you are planning to join me in this fight against the fairy phantom, I suggest you begin making preparations. Taking this thing down is going to be no easy task. Okay. Пойдем избивать феечку. Aether Pact. Allows Fairy to execute Fey Union with target party member. If it ends upon use. Gradually restores HP of party member with which Fairy has a Fey Union. You here, excellent. London, mere moments ago, received the necessary authorization for us to enter Amdapor. He'll also be accompanying us into the lost city. He claims that in watching over Sitoro, he's developed a brotherly affection for her and wants to help. Honestly, I think he's just running for a fight. Well, whatever his reasons, I am simply glad for the assistance. The more seasoned fighters we take, the faster we'll be able to dispatch the parasite leeching Sitoro of her ether. Now, let us head to the gates, where we'll be meeting London. Так, опасности призыва. Ошибся с заклинанием, и, пожалуйста, ты теперь в коме. Are you ready, Micah? Good. The moment London joins us, we'll enter the lost city. Proceed. Опять со второй попытки пройду только. You might head London after the petty. Where's it going? Is it trying to lead us somewhere? Ах. Маджай фиговины. Light Spirit.
Light Spirit. Спрайт, Light Sprite. Ничего нету. Light Sprite — это что-то интересное. Потому что у Magi были противники из первого. Манапот. Ау. Чу-ру-ру-ру-чу. Давай, Фич, куда ты нас ведешь? Is it waiting for us? Oh, fuck. А вот, пожалуйста, и ангелок из первого, правда, немного измененный. Йоу, а это... А это фиговины, которых убивал танк Воин Света из первого. Еще до того, как все поглотил свет. Это те фигни, в которых королевский маг превращал людей. Крайне любопытно. Чу-чу-чу-чу-чу. А, куда ты ко мне бежишь? Окей, дебаф на них пока никаких нету.
А на себя опять яд повесим. Упс. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Не то. Давай. 3, 2, 1. Печка должна вернуться. Печка вернулась. Чу-чу-чу-чу-чу. На тебя яд кинем. Отлично, этот не кидал никаких дебафов, поэтому мы не погибли. Поэтому. Фу. Прощай порождение первого. Is it gone? Ah, it is. We did it. It's another victory for the Royal Marines. The statues stop moving, and the ether and the earlier dread I felt has begun to recede. It appears the phantom furry is no longer. Yes, which means there's a very good chance Citadel's ether has returned to her. She'll be up soon. Let's hurry back, so she might have a friendly face to wake to. Oh yeah. А? Что тебе надо? Фея? Кристалл? Зачем мне большой красный кристалл? You may have other gods and name you're doing. Come, we must return to the camp tranquil post haste. Что за кристалл? Зачем кристалл? Куда кристалл?
Fight. Oh, you got a lot more out of me than I thought it did. Where is his daughter? And London, for that matter. Сидора вернулась. Сидора, you awake? Alka, what's wrong? Are you alright? Do you not remember? You attempted to summon a lilac and fell unconscious. You've been asleep the entire time. Well, at least until we defeated the fairy you had called forth. I had no idea. I'm so sorry. It was never my intention to place any of you in harm's way. While I was sleeping, I had a dream. It was of my father. When the first wave of the sickness hit, person after person began taking ill. I watched as he and the other scholars rushed through the streets, trying to save anyone they could. Then, the sickness struck me. When my skin began to turn green and my limbs began to shrink, he decided to embark upon a mission to obtain the cure. And he knew, one he knew was destined to end in a failure from the very start. He made his way where it's all the white mages resided, the enemy nation of Amdapor. In a last-ditch attempt to save me, he infiltrated their borders. I suppose we'll know how the story ends. Even if he no longer cared for me, loathed me even, for what I had become, it wouldn't matter. I just wish I could have seen him one last time. What are you talking about, Sidoro? Your father would have been delighted to see the stunning young woman you've grown into. Thank you, Alka. You always know what to say. Well, I've always known I'd never again feel my father's loving embrace. I had thought that maybe, just maybe, I could have at least seen his fairy. In my selfish desire to do so, however, I put everyone in danger, including Lilac. Words are not enough to express how sorry I am. This reminds me, Sitoto, do you have any idea why Lilac was so drawn to the lost city? You need not to worry about it, friend. There is likely little rhyme or reason to the actions of a frenzied spirit. Maybe. By the way she was moving seemed deliberate, almost as though she was trying to show us something. Do you have any ideas, Imaha? Hold out the gemstone. Смотрите камень. A gemstone! I think this is what Lilac was trying to lead us to. We should take it to Sarito Carito, and he might examine it. He of all people will be able to comprehend its significance. Oh, I nearly forgot. Londonal, Seer. Thank you for taking care of me when I was unwell. Think nothing of it. This world may be full of self-serving men and women, but don't forget that not all of us are like that. Should you run into someone or something that threatens to hurt you, be sure to come and find me. Once I run them through with my lens, they should bother you no longer. Thank you, sir. I'll be sure to do that. Добрый мужик. Я насажу его на свою пику. Интересно, какую пику он имел в виду? Которую?
И обратно в Ланорсию. Оп, у меня чай кончается. Чуду-чуду-ду. Чуду-чуду-ду. Есть еще один набор одежки. Yeah. Еще один набор одежки. Sarita Garita, there's something we would like for you to examine. You might have discovered this gemstone in the lost city of Amdapur. It seems as if to be of great import to the furry Sitoto summoned. Indeed. Вот он, большой красный круглый камень. Dear gods, it couldn't possibly be. This gemstone appears to contain concentrated white magics. How did you find this? Моя Иус привела к нему. From what you describe, I can only surmise that this is the guardian statue, the crystal core, and the source of its power. Is it possible then that this is the Sitoto's father sought to acquire by infiltrating Amdapur? It is very likely. Had the Nemians managed to attain and analyze one of these gemstones, we could have found the remedies to any number of diseases, possibly even that of the sickness which destroyed our lands. This is just a thought. Lake was acting with deliberate intent. She had guided us to the lost city that we might uncover this. Normally, a fairy which has failed to fully manifest is nothing more than a sphere of turbulent etheric energy, incapable of being manipulated by its summoner. Lilac, however, is in part a remnant of her father's ether. Perhaps she retained his strong will to see that Sitoto was saved. Lilac, father, thank you. Thank you for everything. Yeah. In my selfish desire to reconnect with my father, I caused the two of you a great deal of distress. For that, I'm terribly sorry. Да ладно, нормально. Мы... фейт, не фейт, неважно. Этот бой был самым простым из всех, что пока что был. Sitoto, there is no need to apologize. Your undying gratitude is more than enough. Thank you, Alka, for everything. That you should, even now, treat me like the young girl I once was, is perhaps what I've come to like about you most. My apologies, Sitoto, I didn't quite catch that. Do you think you could... Sitoto? Are you alright? You've gone red. Perhaps you need to lay down and rest. I'm perfectly fine. Although, Alka, the next time the Royal Marines are out training, would it be all right if I joined you? Of course. Would be a fine addition to our ranks, my lady. You're the daughter of one of Nim's very own Royal Marines, after all. For now, this is enough. When the day comes that I regain my original body, however, I pray that you will give me strength, Father, Lilac, that I may one day convey my feelings to him. Aww. Любовь. The two of you have gone the great length to bring Sitoto safely back to us. For that, I cannot thank you enough.
This gemstone that you brought back from Amrapur, at Lalik's behest, will no doubt pave the way for a new generation of scholars. I shall begin analyzing this gemstone straight away. I will do whatever it takes to discover the cure, and thus carry on Sitoto's father's legacy. And speaking of legacies, you have shaped up to be a mighty fine scholar, Imaiha. I cannot help but feel proud whenever I look upon you. What relief it is that Sitoto is back to normal. While incredibly trying, I cannot help but be glad for our little misadventure. Not only will it aid the Sitoto Kirito's efforts to discover the cure, but the Royal Marines have become all the stronger for it. We have even earned ourselves a new member. I know I don't say it enough, but thank you, Imaiha, for anything, for always being there. You are an excellent scholar, and an even better friend. Now, let us leave this place. It is past time we return home to continue our training. Okay, boy. To victory, come hell the high water. Йоу, новый наряд. Шик. Aether Pact. Shadowbringers. Line Colors 3. Сезам, откройся. Этот наряд получше хотя бы. Оу. Стоп, он с книжкой идет. Ее он получше, если шляпу убрать. А, он с очками идет. Ну-ка, что за книжка? О, она с пером. Она с болтающимся пером. Йоу. Да. Да, пожалуйста. Жалко, ее перекрасить нельзя. Да, ничего из этого перекрасить нельзя. Это печально. Окей. Shadowbringers. Класс. И что теперь выходит? Теперь выходит, что нам доступен этот класс теперь. Этот доступен. Этот доступен. Шикарно. Но этими квестами мы займемся в следующий раз. Сегодня мы вот это вот пройдем. Но после небольшого перерыва. Так, сперва к Вану отправимся. Хансворд, Вану. Стоп, раз 80 уровень. Не, у меня слишком мало томстоунов. Это мне в стрим пофармлю их. Куплю нормальную снарягу. Вот здесь костер есть. Вот здесь даже костра нету. Уф. Это деревушка получше. Что ж, посижу здесь. Сделал небольшой перерыв, сажу, заварю чаек, кофеек.
и вернусь.
Парам-парам. Парам-парам. Шик. Я больше не медик. Я больше... Так. Кто у меня еще остались тут? Монк, самурай 78. Давайте самурая докачаем. Да, почему я уже начал? Давайте его будем держать. Окей. Мне нужны еще, наверное, 3 квеста от вас. Два. Оп, один из них с полетом. Блин. Чу-ру-чу. Чу-чу-ру-чу-ру-чу. Первый есть. Второй есть. Третий есть, четвертый. Здесь вот вдалеке, да. Интересно, конец ли это будет, эта история? Это до 5, по идее, подниму. Вот определенно не конец. В двоечку это тоже точно не конец еще. Так, одно мы выполнили. Ага. Тю-дю-дю-дю-дю-дю-дю. Насколько же лучше этот маунт теперь вылет. Он был лучшим для Микоты. Теперь он еще и вылет шикарно. Первый готов. Это надо будет еще кому-то отвести. Да, это в Cloud Drop. Cloud Top. Там мы поменяем это на дрова. Вроде бы на дрова. Yep. Жих. Готово. Теперь можем поднять с вами уровень еще выше. Fishing for friendship. Imaya, it is as a Lino Valley fears. Ever since brother visits Chief Sono, the relationship between Zando and Gandu is tense. We must do something before tension grows into animosity, disrupting all Ganzo and Zandu work together for.
Lina thinks upon problem for many sunrises and decides that Gandu shall hold a feast for Zandu. To treat friends to banquet is a meaningful act among Vano. When we gather around blazing cooking fires, all grudges wash away like tears in rain. Alinu is to prepare fish for the main course, so she goes to Vursain Siran to make a catch even in Vanu envies. Food and the cook catches with her own talents is all the more delicious. However, as essential as fish is the seasoning, the Lino wants to impress, so she asks Yemaiha to gather a mineral most precious, Abalathian rock salt. One to hold the Cloud Sea's entire supply. So Yemaiha must venture deep within Okawanduvana to where their storehouse lie. Alone, search them and bring back most pure junk you can find. Lina needs time and concentration to make suitable catch, so she asks that Yemaiha gives the rock salt to brother. Wash Yemaiha. Lina returns with Cloud Sea's most succulent fish. Okay. Минутку. Погнали воровать соль. Hell yeah. Пам-парам-парам-пам. Стоп. До меня только сейчас дошло, это птица. Это огромная птица. Мне только сейчас дошло, что это огромная скульптура птицы. Окей. Вау, я внимательный. Насколько высоко мне надо подняться тут? Квандемок. И где ваши склады? Признавайтесь. Йо, прикольный синий. Однако у них деревушка. Зажиточные. Двойные стены. Тотемов куча. Travel. Паркур. Мне нравятся огромные когти этой псины. Здравствуй.
Greetings, Netherland. Sister says to expect something from you. Although she says not what it is. Sol. A Balassian rock salt. And as cloudless as clear summer skies. To obtain such a mineral is no easy task. What does Sister hope to use it this for? Pir. Великий Pir, a feast. And Sister prepares the main dish, no less. Ah, it is just like her to put on a brave face. But as the mist after spring rain, her courage is often fleeting. But it is not only Novano's place to doubt her. It is because of my rudeness at Okazando that she goes to such trouble. It is shameful that my actions burden her so. Sister changes, it is plain to see. Not long ago, she clutches at Alinu's feathers, fearful to wander too far from my gaze. But now, her conviction to build our new home spurs growth, so much that Alinu sometimes does not recognize her. I thank you for standing by Sister's side during this time, Netherland. Alas, although Sister is no longer frightened nestling, to leave her alone in the wilds brings Alinu worry. For all Sister's conviction, still she is delicate, with arms like branches of birch tree. Endymions stalk in the skies, and beasts worse still skulk in the waters. As chief, Alinu must watch over the village. Netherland, pray visit Vorsain Siral and see that she is safe. Окей. Пойдем защитим ее от чего бы там ни было. Отсюда быстрее будет. Оттуда будет быстрее. Был ли я там? Могу ли я туда подняться? Блин, далековато. Lamp Cloud Swarm. Он таким себе оказался. Imaiha, thank you for rescuing Linu yet again. Cloud fishing requires patience and focus. Linu's surroundings fade into the background until there is only the fishing line and lure. Alinu does not hear the cloud's worm still upon her. Maybe the worm smells Alinu catch. Fish is so glum. Leftovers from feast fit tribe for moons. Come, Imaiha, let us return to Oak Gandunaki before meat spoils. О, черт, за нами наблюдают. За ней следят. Advance что?
Don't smell the forbidden. Странно, что их перекрасить нельзя. Вообще. Предыдущие у них 2 слота для перекраски, у этих по нулям. Непонятно. Brother gives a Linu Valley a rock salt he might have takes from a Wandu. With such a rich seasoning, fish will be the talk of Oxandu for months to come. And now, a Linu Valley cooks. Of course, my hay is welcome to feast as guest of honor. Шик, халявная рыба. Ном-ном-ном. Плюс сегодня как раз четверг. Does Sanu know why Hanu, chief of Wandu, wears such ornate mask? The mask is symbol of his power, no? Chief Hanu wants others to believe so, but Lina knows the true reason. The masks, the feathers on his head, which are thinner than newborn hatchling. Many times Chief Unu and Sono sit around fire such as this. Sono still remembers well the power of his dance. He moves with the intensity of the sun itself and drives all darkness into hiding. Lina wishes to one day dance with father's vigor, both to honor his memories and to protect Ogandunaki. Linu Valley may still be young, but Sono knows she will become a great member of the Gandu tribe. Maybe one day she becomes chief. Поздравляю с возвращением. Chief Sono makes a Linu Valley blush. Linu is but a nestling seal. Aha. It is but a joke, Linu. У нас халявный ужин. Рыбку дают. И за нами, правда, кто-то подглядывал, когда мы рыбачили. Вернее, ее спасали от предмета ее ловли. Так что, возможно, нам заявятся незваные гости. All Zandu praise feast, particularly the fish. We will look forward to sharing many meals together in common months. Of course, Imai is welcome to sit alongside the cooking fires with us anytime. Шик. О, все? Блин, значит, будет еще одна ветка. По-любому это не конец. Ogmandonaki's principal structures have been completed and the Zandu have sent flowers in celebration. Huh? Respected. Новых вещей, я так понимаю... Нет, стоп, это... Это все или не все? Ачивы. Ачивочки. Это у нас должно быть... Квесты. Societal квесты. Еще один все-таки есть, да. До 7 надо поднять. Ауч. Вас нужно тоже до 7 поднять. Могло хотя бы
муглов тоже до 7. Ой. Стоп, их все теперь до 7? 7, 7, 7, 7, 7, 7. Окей. То бишь, их все надо поднимать до 7. И потом общий квест. Ясно, понятно. Ауч. Боль. Пум-пум-пум-пум. Теперь. Муглы. Муглы не тут. Муглы тут. Муглы. Анхлас по мне для муглов. Друг Хлоя. 7 рангов ради сомнительных маунтов. Маунты. Я не то чтобы хочу собрать всех маунтов, но я хочу собрать всех маунтов. Sweet Dreamer. Вот их маунт. Прикольный. Дракон. Это будет что-то любопытное. You might hear you back. And at the perfect time. Вообще, я выполняю эти квесты в основном для того, чтобы получить уникальные диалоги в Endwalker. Меня уточнили. Если сперва пройти квесты этих обществ отдельные, потом в каждом экспансии там есть еще дополнительные после этого сюжетная ветка, где эти общества становятся союзниками друг друга, их тоже пройти. Тогда в Endwalker появятся дополнительные комментарии по этому поводу в каком-то квесте. Так что я все это делаю, скорее всего, ради 2 вот таких вот плашечек дополнительных в одном каком-то конкретном квесте. You might hear back, and at the perfect time. Terrason and I were just discussing how to move forward with the restoration. You're welcome to join us, Kupo. Imaiha. How kind of you to join us. We were just discussing how to proceed with the restoration. Да, Могзин только что это сказал. The Mogmenders are ready for a new challenge, and I have a mind to set them to work on the Palazzo's outer wall. And what would a challenge be without an insurmountable obstacle? They lack the strength to even lift the wall's heavy bricks and a foam, let alone stack them atop each other. In Ishgard, we would use levers and pulleys to get the job done, but I am afraid their design is unfit for Mongol proportions. Просто измени дизайн. Short of creating an entirely new system, which is outside the realm of my expertise, the solution to this problem eludes me. That is, until the master Mogmender himself had a brilliant suggestion. Mogzin, if you will. Certainly, Kupo. I proposed calling upon dragons for help. I've seen them grasp vast boulders in their mighty claws. It should be a simple task for them to stack the bricks on top of each other. An ingenious idea, yes. Пойдут ли они на это? And one which fills me with anticipation. For I have never seen a dragon's might put to constructive work. It would seem
as well the Mogzin already knows who to ask. That's right, Cooper. I happen to count a dragon among my many friends. He's strong too. Much stronger than any Muggle I've met. Это мало о чем говорит. Harrison, Yamaiha, wait here. I'll seek him out straight away. Okay. То, что население Мугла вообще ни о чем не говорит. Их ветром сдувает. Ready on, Kupo, Yamaiha, Harrison, meet, D. Oh. Это было не О, восклицательный знак, это был Огл. Огл D. So these are the ones in need of my strength. They are so wingless. Nevertheless, my friend, any friend of Mogzin is a friend of mine. I am at your service. Holdy. By the Fury, if you are not Mogzin's friend, I would be trembling in my boots. Holdy. I was made to believe you could hurl boulders through the skies with a butterfly lick of your powerful claws. Is that true? Of course. Do not think me some weakling. I'm a dragon and the brood of the great Wyrm Hreisvolger. Course through my veins. In just 3 centuries, even the most colossal stones will be a pebble in my claws. Did you hear that? We need only wait 3 centuries. Fortunately, I have no pressing engagements in the next 300 years. What about you, Mogzin? Have you the time to spare? No. Certainly not, Cooper. Oh, there must be another way. Oh, I know. Howdy, we have a surplus of foodstuffs thanks to Mugmal's shoot management. Eat your fill and be followed, you'll be as big and strong as Hreisvolger, right? Mogzin, Mogzin, Mogzin. You're always so short-sighted. How many times must I tell you, the quickest solution is not always best. But don't you understand? We can't wait 300 years. By the time the bombs of every Muggle in Markham will have gone to dust. My apologies. I sometimes forget how very fragile you Muggles are. I suppose we will have to entreat my older brother for help then. Let me warn you, however, that he can be a bit trying at times. But worry not, for I am certain we can sway him to help us one way or another. Чудесный дракончик. Йоу, я надеюсь, его можно будет получить как миньона. Это было бы круто. Thank you, Ordeal. I knew we would find a way, however. I know there is still more work to be done. Soon, I'll be able to add persuading a dragon to my list of accomplishments. But as they say, there is strength in numbers. Yamaiha, pray accompany me, as it may lend more weight to our request. Well done. Let us be off, my brother, away off. Usually spends his time deeper within Zenith. I will go ahead and see if I can soften him up before you arrive. Смягчить? О, нет. Нормально, тут чел на танке просекает, буквально на танке. Я знаю. К сожалению, это донатный маунт.
Мне больше нравится другой донатный маунт. Это летающая тарелка. Забавный. Таскает тебя вокруг по круге в твоем луче. Блин, это шикарно выглядит. Яс. Красоты. Уи, шлеп. Слушай, твой брат даже не дракон. Чел, твой брат виверна. Say hello to way off, Imaiha. Mind your manners around him. Oh, нет. My brother has requested I hear your plea, and I shall not deny him. Это мы говорим. We're grateful for the audience. We're grateful for the audience, Kuba. You see, we mean to rebuild the walls of Barrelaz. Alas, our tiny powers can barely grip the massive stones, let alone lift them. That is why we require a dragon strength, your strength. Ah, yes. We have heard tale that of Mughals played at being stonemasons. This I know. I care not how or where you conduct your games, or whom you choose to imitate. However, I will not be made party to such whimsy. I have. With all due respect, you are mistaken. This is no game, Kupo. We're pouring our heart and soul into repairing Ballands, and it is only the beginning. Brother, Mogzin tells the truth. He is wholly devoted to this task. He has even forsworn trickery. Please, I implore you to give him and his people a chance. One chance, then, to show me the depth of your conviction. If you truly are a crafter, then craft something for me. That which cannot speak, yet can be heard. Present it to me, and my strength shall be yours. What? I mean, yes, of course. Imaiha, let's return to Bahalaz, so we can begin our work on our Av's request forthwith. Класс, короче, он хочет музыкальный инструмент. Такая себе погодка. Umbral static. I don't know what to make of way of swords, something that can't speak but can be heard. Oh, my palm aches from trying to wrap it around his riddle. Perhaps I should just trick him. It can be much more difficult than tricking a Mughal. I jest, Cooper. Why not? I won't rest until I've deciphered his strange request. Imaiha, let's put our palms together. Together we can chip away at the request until the answer takes shape before us. What could it possibly be, Kupo, Imaiha? You've traveled to all manner of places. Surely a worldly adventurer such as yourself can offer some insight. Well, some folks say the dragons have an insatiable lust for treasure. Nope, perhaps it's not an object, but a demonstration of skill he seeks. A skill?
Well, women excel in trickery, and I'll lounge in the sun and see how many coconuts we can fit into our mouths at once. No, that can't be. Wait, I know, Koopa. What about a nap or coconut eating something? Be without musical accommodation. Yeah, не дошло. We make even the most mundane events come alive with our horns and harps. And an instrument doesn't speak, but it can certainly be heard. So it's an instrument, hey, of once now. I've always been partial to tooling the harp myself, so I believe crafting one should prove simple. However, I would entrust you with a separate task. Please craft me a grip, which is most valuable to ensure none drop the horn or while giving it a mighty blow. Mogmal should have any materials you require. I await your masterpiece, Koopa. Okay. Йоу, Могмул. Дай мне материалы. Блин, случайно пропустил, ну ладно. Не то. Н. Хорн. Хорн компоненту. Всего 500, окей. Easy. Hey, finished, Koopa? I've completed the horn, and all I require is your final flourish. Держи. Рукоятка дорога. This is even better than I could have hoped, Koopa. Any Moogle will surely be proud to put on the horn. Even Chieftain Moglin. Nevertheless, I must take care when applying the final touches. Go on ahead and meet with Oh Dear and his brother. I will be close behind. Horn and Pow. Привет. О, я не обновил информацию о дропах. Ну-ка. А, информация неверна. Там 1, 3 и 6 часов. We thought long and hard on your words, and have borrowed that which you seek. Behold, a Mogmender masterpiece. Why, that's just a horn. Why would brother want that? Of course, a horn cannot... Oh, I see. How clever, Mogzin. The craftsman is even better than we had hoped. Do not feign knowledge, oh dear. You did not know the answer. As for you, Mogzin, was this horn truly wrought by your hands? Indeed, Koopa. I put every ounce of my skill into this construction. Every ounce, as well as a dash of my skill for a good measure. A horn does not speak,
yet it can be heard from even the highest peaks. It would seem my trial was simple before the combined efforts of man and Mughal. I am impressed. Accept my apologies for doubting you. That means you'll help Mogzin. Splendid, but brother, I still don't understand why a horn is so important to you. How much you have yet to learn, though I am sure you were taught once before that our sons as roars to their ears, so alien and unfathomable. So it was the Hraesvelgr bequeathed a magic to man, that they fashioned sacred instruments to join in our chorus. The horn entrusted to the Mughals is but one of these works. If you would have my aid, you must wield an instrument worthy of calling upon my kind. I believe this horn will do nicely. An instrument to summon a dragon. It's that good, Cooper. No one has ever praised something I've made. This feeling is better than eating 3 coconuts at once. I apologize. I got a little carried away. Now, where were we? Yes. Wait, allow me to escort you to the Baroness. Ладно, я хочу посмотреть на обновленное это поселение. Визуально оно мне больше всего интересует, типа, как оно будет развиваться. Потому что я хочу увидеть купол над этими стенами. Чтобы это было прям полноценное строение. Хотя нет, скорее всего это будет что-то по типу... Я не уверен, что здесь будет крыша. Но было бы шикарно видеть здесь крышу. Не похоже, чтобы им особо нравились крыши. Now, that is what I envisioned when Mogzin spoke of dragons. I applaud your success, my friend, although I did not doubt you for a second. Mogzin certainly seemed to be in high spirits, higher than usual even. Did your meeting with the mayor of go that well? So, Rodo. Now I see. My dear Mogzin, how does it feel to labor over our creation, to pour every ounce of your whim and brio into it, and for that effort to be recognized and earn your accolades? Tell me true, can you think of aught better? No, I cannot, Kupo. This is even more thrilling than when I tricked Moga. And now you understand why we crafters slave away for our art. Yes, we. Why, I dare say, you are now as much a crafter as Micah or myself. Still, do not think your journey over already. You have much to learn yet in the way of technique. Me a crafter, Cooper? I don't know what to say except that I'm trying my utmost not to disappoint. And you must be way off. Whose trial spurred Mogzin's growth? I am Terrason, and I offer my humble greetings and thanks. Well then, shall we begin? Or perhaps the first time in 1,000 years, man and dragon shall work together to build, not destroy. Although I am too young to ever know the peace our ancestors once shared, I am honored to work alongside you. May our bonds be strengthened through our labor. Эй! Шик, блин, вообще.
Oh. Окей. Окей, крыша, может, и не нужна. Вообще логично, что они не любят крыши, потому что они же жили здесь наедине, ну, вместе с драконами. А им нужно открытое пространство, чтобы приземляться спокойно. Шик. Reputation up. Монг, ит, монг. Здесь вряд ли что-то нового пил, да? Ничего нового. Монг софа. Вот откуда они их брали. Понятно. Я их видел в домах, эти софы. И ват точно. Вот у меня осталось 5 уровней. Нет, стоп, 1 уровень останется. Они сейчас 5, да, это будет 6, и останется всего 1 уровень поднять им. Нет, стоп, они в даровании. Они в даровании, они вот здесь. Погодка, конечно. Что это за погода вообще? Dust Storm. Полевая буря так выглядит, окей. Здравствуйте, жуки. Мы вернулись. Your enemy and mine. О, мы к ней пойдем. Where am I? Who am I? Oh, нет. Fooled you, master. What a strange feeling to say that to someone so trusting. Is this what it means to deceive? I felt thrill and guilt at the same time. But fooling aside, I want to tell you my thoughts. A daring thought. I cannot do it without your help. You know, our walls are made of clay, yes? They require constant tending. Layers upon layers must be slithered over time. The walls of our hive have not hardened like steel, like cloth as gnat. Thin walls mean thin defenses. We succeeded in stealing stockpiles from deep inside Alotha's gnat until they became aware of our bold ventures. Now we no longer wish to leave us their parasites. We must find our own beds. Well, we were listened to the one mind. We were listened to the one mind and followed. They seem to have found other beds of clay in a domain even more dangerous near the Dragon Tower. Too dangerous for them to take. My thought was, we could try asking the dragons for permission to extract the clay ourselves. This thought was too daring, much too daring. I did not consider it at first, knowing the dragons are at war with Nath, while the non-mind take care to avoid senseless bloodshed. We are not entirely guiltless. Not guiltless, yes. We kill dragons too. Traveling to the Dragon Tower on my own would mean certain death. They would surely make me take me as an enemy. But I remember something I heard in my travels. Master, you have spoken to the dragons before, yes?
You could escort me to them and ask for permission. Блин, прикольно. Мне нравится, как развивается вот это вот поселение ватов. Потому что они начинали просто как группа потерянных жуков, отрезанных от их типа общего разума. Вот на этом маунте их. Интересно, она миссию выполняет или уже получен маунт. Но со временем они мало того, что обжились здесь, они еще наладили торговлю с окружающими людьми. Они с Эшгардом торгуют, они с гоблинами торгуют. Они торгуют... они торгуют не с Эшгардом, они торгуют с охотниками на драконов, которые под Эшгардом тусуют. С кем-то еще они торгуют. Should I succeed in my quest, we can mean ourselves from a lot as not entirely sustain ourselves. It is worth a try. I will prepare for that daring quest. Окей. Погнали, посмотрим, смогут ли эти жуки и дракон существовать. Не, понятно, что да, но все равно любопытно. Интересно. Привет, жучара. Кто-то летает на племенном маунте. Мне нравится материал их экзоскелета. Новый. Шикарно выглядит. Именно как панцирь. I do not think any non-mine has come as close to the dragon's tower as I. Were you not with me, I fear I would soon be dust. And now, you go closer. Молодец, жучара. И я опять не помню, как зовут этого дракона, который тут на втором этаже сидит. Видофнир? Да, нет, да. Может быть, да. Я был прав, Видофнир. Привет. Я запомнил твое имя зачем-то. Привет, Видофнир. Как твои раны? Well met, friend of Israel. Thou wished to speak with me. Да, я привел жука, нешего. How perplexing. What compelleth thee to bring a Gnath before me? Great dragon, merciful dragon, forgive my intrusion. It was I who asked master for an audience. I am not of the Gnath. I am an exile. Cast away from my colony, I am Vath. The Vath have no appetite for hostilities near our home. We fear the dragons. We came to entreat, to beseech you for help. Boldly spoken, Vath. What would thou ask of me? I the Vath, Deft Arm.
only seek to secure clay from the sediments beds in your lands to fortify our walls. Should our walls crumble, the One Mind will surely seize our colony for their own. They could beset our tower with ease. The Gnath of One Mind are foe to us, just as they are to you. Great Dragon, will you allow our humble colony to harvest the clay within your domain? The clay is of little worth to us. Be that as it may, I cannot yet grant thy request. Words will not serve as proof. By the deeds shall thou demonstrate that thou standest apart from the swarm. Face our enemy. Slay the Gnath. Slay the Gnath, but thou art troubled by the thought. Dost thou refuse? No, Great Dragon. I shall do as you ask. He is indeed unlike his kin. Yet, how will he fare, once forced to confront his fear? If thou art truly a friend to him, thou wouldst do well to follow and observe. Assist him with his task, if thou must, but be warned. If he slayeth not a single Gnath, we will know. Окей, мне нужно было медиком идти, просто хилить его. Йоу, где ты там прячешься? Спускаемся. Уи. Шляп. Нельзя поменять. Нельзя класс поменять. Oh, this is not good. Not good at all. I cannot possibly fight the One Mind. What have I gotten myself into? The adventurer keeps his word. Yep. This is not about being an adventurer. You don't understand how it feels, master. You are not Vath. It is not like the other requests. If I do not prove myself, the dragons will devour me. I wish to be left alone. Fire drone snipers. Кого это вы тут снайперите, а? Что это вы тут делаете? Ау, их две группы. Не просто двух снайперов, а две группы снайперов. Окей. О, как красиво то, что вылез. Не, ну, ах, лепота. Там готовы. Ты все еще с этой стороны ведь? Да, ты все еще с этой стороны. Ты сюда пробрался. Ох, эфирит. Мастер,
These whispers, all at once, 100 voices buzzing. I cannot move. Now, I myself, I leave for my purpose. Bighorn, I deny you. Ему понравилось. Quiet. So quiet. Would it be... I did it. I subdued the one mind's power. I've conquested the foe. Интересно. Интересно, он перестал слышать их единый разум именно из-за того, что... Типа... Из-за того, что он преодолел свое собственное какое-то скрытое желание воссоединиться с единым разумом. Либо же это реакция единого разума на то, что он убил одного из них. Типа, что его просто отрезали из этого общего разума. Окончательно. The altar meant me no longer. I am sure of it, master. My sense of self is strong enough to withstand them. The white dragon is trusting of master's word. Perhaps this is enough to allay her suspicions. Alloy. Oh yeah. Лучший маунт. Слишком высоко. Надо будет на эту гору как-нибудь подняться, посмотреть на эти ферриты там. Видов нет. Great dragon, I have done as you asked. I have slain that one mind. With my own musket, master can testify to it. There is no need. From atop the tower did we bear witness to the deed. Thou hast proven thyself, and thereby earned the right to harvest clay from our lands. Great dragon, thou art ever grateful. Should you can be in need of our assistance, our guild shall come to your aid. Thine offer shall be remembered, Vath. We desire one only peace, and any opportunity to strengthen our bonds would be welcome. But of us shall be careful when crossing the stone tower. We will mark ourselves properly and use a single path. This do we swear, great dragon. I humbly take my leave of you. Шик. Оружие дракона. Она хорошая дракона. The Iron Fist. Эй, мы вернулись. Storyteller, what news I have for you? I have secured beds of clay for the colony. I treated the great white dragon of the stone tower. She gave us consent to take clay from their domain. All of the clay.
You treated with the dragons? On your own? Ha! Did you hear that, Fleetfoot? We are parasites no more, and established relations with dragons besides. The farm, you have done it. But how were you able to accomplish such a thing? Why would the great white dragon spare your life? Master has met the great white dragon before. She introduced me. She was fearsome, with enormous fangs and claws. But generous, very generous. I completed her trial. I slew the Gnath, and their voices vanished. I no longer hear them. Is this true? Did you see him fell the Gnath? He did not succumb to the link. That is auspicious news indeed. To become truly of one of the known mind. And you are fortunate to have such a compassionate master with you. Without her guidance, gracious guidance, such a valiant mission could have turned into a tragic one. I'm overjoyed, yes, overjoyed. We have much cause to celebrate. Nothing can stand in the way of... Huh? The farm? Malignant flesh, scourge of our body. It cannot be. And you forget your place. You are ever bound to us, ever bound one over mind. All are naught but vessels to hold our volition. Have you been using the death arm this entire time? Deformations. Heed well these words. Your existence irritates us. We will suffer it no more. Oh, Boleyn. Once you were inconsequential. Anomalies. Sure to perish when abandoned to the wilds. This we allowed, but you survived and came together. You thrived at our expense. Corrupted flesh, sapping us of our strength. We are not without mercy. You will be granted one chance. Return to the colony. Rejoin. Repent. Refuse and be purged. Consider your last decision as Vath. We will not wait much longer. Oh, Boleyn. Curse the one mind, taking over my thoughts as he pleases. We will never obey. He means to destroy us. We must not take his words lightly. There are not enough non-mind, no cannons to withstand a full invasion. Their numbers are far too great. Then we have no choice but to flee. Leave the colony behind. We have learned much from our guild. We can survive elsewhere. Do what you will, but we are not leaving Lothas Wath. You cannot mean to stay behind, storyteller. To flee means to live. We will stay. We are the storyteller. Our purpose is to tell our story. Without this sanctuary, there will be no new stories to tell. No storytellers to continue after us. Without Lothas Vath, there will be no known mind left to feel the joy of individuality as we have. The Overmind will make certain of that. If I abandon the colony, I abandoned my true purpose, to hold all Vath
in need. Forgive me, storyteller. I had forgotten who saved me. It would be shameful to ignore others who would share my same fate. Most shameful. All of us here draw breath because of the colony. I have become too accustomed to our freedom to submit again the overmind. We too will stay and fight to protect our own. So where to go to war? Is there no other way? No, there must be. I will find it. I must think. Однако. Но мне сейчас стены улучшатся. Надеюсь. А где улучшенные стены? А? The Dragon of Phoenix Shrine have become clients of Adventurers Guild. О, они стены не улучшили. Wider selection of... Оу. Больше вещей. Yes. Вендор. Миньоны я уже мог купить. Не, стоп, это не то. Это просто торговец. Вот, ты мне нужен. Миньоны у меня уже есть, там маты какие-то. Ни краски, ничего. Венчуры. Давайте так, чтобы были. Клик. Это все? Да, это все, что у меня сейчас доступно. А Realm Reborn уже полностью выполнен. Великолепно. Окей. Я честно думал, это займет намного больше времени. Сюжетная ветка хилера. Оказывается, нет. Но она была прикольная. Она была связана с шестой эпохой. С Мэджай. А Мэджай прикольная. Не то. Titan Эгги. Yes. Uncle. Titan Эгги. Yes. Здесь постою с ними. Yes. Ну, ладушки, на этом, я думаю, на сегодня закончу. Поэтому спасибо всем, кто слушал. Удачи, до встречи в следующий раз. Пока.